Good morning, everyone. Can I ask you, dear colleagues, to take your seats? Please take your seats. Let's start. I am pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to the European Parliament for the annual State of the European Union address. Thank you, dear Ursula, for being with us today and for your engagement with this House. In these unprecedented times, dear colleagues, we need clarity and we need resolve. We need a Europe that takes responsibility for its security, a Europe that makes it easier for businesses and that protects jobs by simplifying our processes and cutting unnecessary red tape, a Europe that is fairer for families, workers and women, that ensures safer streets for our children, and a Europe that stands up for the democratic values that define us on the world stage. When the world too often feels like it is on fire with Russia's aggression against Ukraine, the horrific situation in Gaza and the Middle East, a redefined transatlantic relationship and more engagement of Europe across the world, this Parliament and the people we represent are very eager to hear how Europe can step up with new and bold ideas. And I know that this, as always, will be a lively and energized debate, and that it will be based on mutual respect, protecting the dignity of this House. So, dear President, dear Ursula, the floor is yours. Thank you very much, President Metsola, Minister, honourable members. Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. Make no mistake, this is a fight for our future. And I thought long and hard about whether to start this State of the Union address with such a stark appraisal. After all, us Europeans are not used to or comfortable with talking in such terms, because our union is fundamentally a peace project. But the truth is that the world of today is unforgiving, and we cannot varnish over the difficulties that Europeans feel every day. They can feel the ground shift beneath them. They can feel things getting harder, just as they are working harder. They can feel the impact of the global crisis, of the higher cost of living. They feel the speed of change affecting their lives and their careers. And they worry about the endless spiral of events they see on the news, from the devastating scenes in Gaza to the relentless Russian barrage on Ukraine. We simply cannot wait for this storm to pass. This summer showed us that there is simply no room or no time for nostalgia. Battle lines for a new world order based on power are being drawn right now. So yes, Europe must fight for its place in the world, in which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe, a world of imperial ambitions and imperial wars, a world in which dependencies are ruthlessly weaponized,
And it is for all these reasons that a new Europe must emerge. And honourable members, this must be Europe's independence moment. I believe this is our Union's mission, to be able to take care of our own defence and security, to take control over the technologies and energies that will fuel our own economies, to decide what kind of society and democracy we want to live in, to be open to the world and choose partnerships with allies, old and new. Ultimately, it is about having the freedom and the power to determine our own destiny. And we know we can do it, because together we have shown what is possible when we have the same ambition, unity, and urgency. I must say I've lost count of the number of times that I was told that Europe could not do this and could not do that in the pandemic, on the recovery plan, on defense, on supporting Ukraine, on energy security, and the list goes on. Every time, Europe stood united and made it. And we need to do the same now. So, honourable members, the central question for us today is a simple one. Does Europe have the stomach to fight? Do we have the unity and the sense of urgency, the political will and the political skill to compromise? Or do we just want to fight between ourselves, be paralyzed by our divisions? That is what all of us have to answer. Every member state, every member of this House, every commissioner, all of us. And in my eyes, the choice is very clear. So my pitch today is a pitch for unity. Unity between member states. Unity between European institutions. Unity between the pro-European democratic forces of this House. I'm here, and the entire college is here, ready to make this happen with you, ready to strengthen the pro-European democratic majority, because it is the only one that can deliver for Europe. Honourable members, freedom and independence are what the people of Ukraine are fighting for every day. People like Sasha and his grandmother. Sasha was only 11 years old when the Russians attacked. He and his mother sought refuge in a basement in their town in Mariupol. One morning they went out to get some food, and that's when all hell broke loose. A rain of Russian bombs on a civilian neighborhood. All became dark, and Sasha felt his face burning. He had shrapnel just below his eyes. In a matter of days, Russian soldiers stormed the city. They took Sasha and his mom to what the Russians called a filtration camp. Then Sasha was taken away. They told him he didn't need his mom. He would go to Russia and have another Russian mother, a Russian passport, a Russian name. They sent him to occupied Donetsk. But Sasha did not give up. On a stop on the way, he asked to borrow a stranger's phone. And he called his grandma, Ludmila, who was living in free Ukraine. Baba, just take me home. She didn't hesitate a second. Her friends told her she was crazy to go, but Ludmila moved mountains to get to him. And with the help of the Ukrainian government, she traveled to Poland, to Lithuania, to Latvia, Russia, and finally into occupied Ukraine. She got Sasha back, and through the same long journey brought him to safety.
but their hearts are still broken. Every single day they keep fighting to find Sasha's mom, stuck somewhere by Russia's brutal war. I would like to thank Sasha and Ludmila for allowing me to share their story. I'm honored that they are here with us today, and honorable members, please join me in paying tribute to Sasha, to Ludmila, and to Ukraine's relentless fight for freedom. Let's stand up. Stand up. Stand up. Sadly, Sasha's story is far from unique. There are tens of thousands more Ukrainian children whose fate is unknown, trapped, threatened, forced to deny their identities. We must do everything in our power to support Ukraine's children. And that is why I can announce that, together with Ukraine and other partners, I will host a summit of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children. Every abducted child must be returned. Honourable members, this war needs to end with a just and lasting peace for Ukraine. Because Ukraine's freedom is Europe's freedom. The images in Alaska were not easy to digest. But just a few days later, European leaders came to Washington to support President Zelensky and secure commitments. Real progress has been made since then. Just last week, 26 countries in the coalition of the willing said they were ready to be part of a reassurance force in Ukraine or participate financially in the context of a ceasefire. We will continue to support all diplomatic efforts to end this war. But we have all seen what Russia means by diplomacy. Putin refuses to meet President Zelensky. Last week, Russia launched the largest number of drones and ballistic missiles in a single attack. Yesterday, there was a missile attack on a village in Donetsk, targeting people waiting to pick up their pensions. More than 20 were killed. And just today, we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahid drones. Europe stands in full solidarity with Poland. Putin's message is clear, and our response must be clear too. We need more pressure on Russia to come to the negotiation table. We need more sanctions. We are now working on the 19th package in coordination with partners. We're particularly looking at phasing out Russian fossil fuels faster. We're looking at the shadow fleet and at third countries. And at the same time, we need more support for Ukraine. No one has contributed as much as Europe. Close to 170 billion euros of military and financial aid so far, and more will be needed. And it should not only be European taxpayers
who bear the brunt of this. This is Russia's war, and it is Russia that should pay. And this is why we need to work urgently on a new solution to finance Ukraine's war response and effort on the basis of the immobilized Russian assets. With the cash balances associated to these Russian assets, we can provide Ukraine with a reparations loan. The assets themselves will not be touched, and the risk will have to be carried collectively. Ukraine will only pay back the loan once Russia pays for the reparations. The money will help Ukrainians already today, but also be crucial in the mid and long term for Ukraine's safety. For example, funding the strong Ukrainian armed forces as the first line of security guarantees. So we will propose a new program. We call it Qualitative Military Edge. It will support investment in the capabilities of the Ukrainian armed forces. Take drones, for example. Before the war, Ukraine had no drones. Today, Ukraine's use of drones, it is Ukraine's use of drones that is accounting for over 2/3 of Russian equipment losses. It is a reminder of the power of human ingenuity in our open societies. But we also know that Russia is catching up fast, supported by the Iranian Shahid drones. And it is seizing the advantage of industrial mass production. Saturday, in one single night, Russia sent 800 drones to Ukraine in one single night. So, ingenuity helped to open a door for Ukraine's defense, but raw industrial might, on the other side, may threaten to sweep it closed. So we can use our industrial strength to support Ukraine to counter this drone warfare. We can help transform Ukrainian ingenuity into battlefield advantage and into joint industrialization. And this is why I can also announce that Europe will front-load 6 billion euros from the ERA loan and enter into a drone alliance with Ukraine. Ukraine has the ingenuity. What it needs now is scale. And together we can provide it so that Ukraine keeps its edge and Europe strengthens its own. Mesdames et Messieurs les députés, l'économie de guerre de Poutine continuera même si la guerre cesse. Cela signifie que l'Europe doit être prête à assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Bien sûr, l'OTAN restera toujours essentielle, mais seule une posture de défense européenne forte et crédible peut garantir notre sécurité. Et nous avons accompli des progrès historiques ces dernières années pour bâtir notre Union européenne de la défense. Au début de cette année, nous avons lancé le plan Readiness 2030 qui pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans le domaine de la défense. Cela inclut le programme SAFE, désormais prêt à fournir 150 milliards d'euros pour des achats communs. 19 États membres ont déjà soumis une demande. Le programme est complètement souscrit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous travaillons aussi à accorder une prime à ceux qui soutiennent l'Ukraine ou achètent du matériel ukrainien. C'est une aide financière d'urgence face à un besoin urgent. La semaine dernière, j'ai pu le constater de mes propres yeux en visitant les États membres en première ligne. Ce sont eux qui connaissent le mieux la menace russe. Et sans aucun doute, le flanc oriental de l'Europe protège toute l'Europe, de la mer Balte à la mer Noire.
Et c'est pourquoi nous devons investir pour le soutenir avec le Eastern Flank Watch. Cela signifie doter l'Europe de moyens stratégiques indépendants. Nous devons investir dans la surveillance spatiale en temps réel afin qu'aucun mouvement de force ne passe inaperçu. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible. Une capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel, sans aucune ambiguïté sur nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire, mesdames et messieurs. Et dans tous les pays que j'ai visités, j'ai entendu le même message. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, lors du prochain Conseil européen, nous présenterons une feuille de route claire pour lancer de nouveaux projets communs en matière de défense, fixer des objectifs précis pour 2030 et créer un semestre européen de défense, parce que 2030, c'est demain. Et c'est aujourd'hui que l'Europe doit se préparer. Honourable members, when we talk about independence, we're talking about choosing our destiny. That is what Ukraine is fighting for. And that is what all Europeans deserve. Because Europe is an idea, the idea of freedom and mutual strength. This was the idea that drove the post-1989 generation, when East and West came together. And it is as powerful now as it was then. And this is why we are bringing future member states closer to our union, investing, supporting reforms, integrating into the single market. We must keep up the speed on this merits-based process, because only a united, I would even say a reunited Europe can be an independent Europe. A larger and stronger union is a security guarantee for all of us. And because for Ukraine, for Moldova, and for the Western Balkans, their futures in our union, let's make the next reunification of Europe happen together. Honourable members, what is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. These images are simply catastrophic. So I want to start with a very clear message. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. This is also part of a more systematic shift in the last month that is simply unacceptable. We have seen the financial suffocation of the Palestinian Authority. The plans for settlement project in the so-called E1 era, which would easily cut off the occupied West Bank from East Jerusalem. The actions and statements by the most extremist ministers of the Israeli government, which incite violence. All of this points to a clear attempt to undermine the two-state solution, to undermine the vision of a viable Palestinian state, and we must not let this happen. And, honourable member, it truly pains me to say these words, and I know that for many citizens, Europe's inability to agree on a common way forward is equally painful. They are asking how much worse things must get
before there is unity in response. I understand. Because what is happening in Gaza is unacceptable. And because Europe must lead the way, just as it has done before. Our financial support and humanitarian aid far outweigh that of any other partner. Our commitment to a viable Palestinian Authority is keeping the two-state solution alive, and we must urge others to urgently step up too, both in the region and beyond. But, of course, Europe needs to do more. Many member states have moved ahead on their own. On our side, we proposed to suspend parts of our Horizon funding, but this is stuck without a majority. We must overcome this. We cannot afford to be paralyzed. And this is why I will propose a package of measures to carve out a way forward. First, the Commission will do all that it can do on its own. We will put our bilateral support to Israel on hold. We will stop all payments in these areas without affecting our work with Israeli civil society or Yad Vashem. Second, we will make 2 further proposals to the Council. We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers. And we will also propose a partial suspension of the association agreement on trade-related matters. I am aware it will be difficult to find majorities. And I know that any action will be too much for one and too little for others. But we must all take our own responsibility. Parliament, Council, Commission. My third point, we will set up a Palestine donor group next month, including a dedicated instrument for Gaza reconstruction. This will be an international effort with regional partners, and it will build on the momentum of the New York conference organized by France and Saudi Arabia. Honourable members, I am a long-standing friend of the people of Israel. I know how much the atrocious attacks on October 7th by Hamas terrorists shook the nation to its core. The hostages have now been held captive by Hamas terrorists for more than 700 days since October 7th. That is 700 days of pain and suffering. There can never be any place for Hamas, neither now nor in future, because they are terrorists who want to destroy Israel. They are also inflicting terror on their own people, keeping their future hostage. Europe's goal has always been the same: real security for Israel and a safe present and future for all Palestinians. And that means that hostages must be released, that there should be unrestrained access to all humanitarian aid, and that there must be an immediate ceasefire. But in the longer term, the only realistic peace plan is based on 2 states, living side by side in peace and security, with a secure Israel, a viable Palestinian Authority,
and the scourge of Hamas removed. That is what Europe has always stood for, and it is time to come together and help make this happen. Honourable members, the transition is now hard. I want to speak about competitiveness. I know, but this is a State of the Union, and competitiveness is a central piece of our European Union. Europe's independence will depend on its ability to compete in today's turbulent times. We have everything it takes to thrive here in Europe, from our single market to our social market economy. But we know the economic and geopolitical headwinds are strong, and I just talked about it. And we have seen how dependency can be used against us. And this is why we will massively invest in digital and clean tech. With more to come in our Future Competitiveness Fund and a doubled horizon, our research and innovation program, and we are tackling the key bottlenecks identified by the Draghi report. That's from energy to capital, from investment to simplification. We have held strategic dialogues with key industries: cars, chemicals, steel, pharmaceuticals, defense, agriculture. In each sector, the message is the same. To protect jobs, we need to make business in Europe easier. A digital euro, for example, will make it easier for companies and consumers alike. And the omnibuses we have put on the table so far will make a real difference. Less paperwork, less overlaps, less complex rules. Our proposal will cut 8 billion euros per year. 8 billion cut of bureaucratic costs for European companies. And further omnibuses are on their way, for example, on military mobility or on the digital. For innovative companies, we are preparing the so-called 28th regime and speeding up the work on the Savings and Investment Union. Because we have many high-potential startups in key technologies like quantum, AI, and biotech, but as they grow, the limited availability of risk capital forces them to turn to foreign investors. And this is wealth and jobs going elsewhere. And it jeopardizes our tech sovereignty. This is why the Commission will partner with private investors on a multi-billion euro Scale-up Europe fund. It will help make major investments in young, fast-growing companies in critical tech areas, because we want the best of Europe to choose Europe. And honourable members, our greatest asset is the single market. But we all know it remains unfinished. The IMF estimates that the internal barriers within the single market are equivalent to a 45% tariff on goods and even a 100% tariff on services. Just think of what we are missing out on. And as underscored by the latter report, the single market remains incomplete, mostly in 3 domains: finance, energy, and telecommunications. So we need clear political deadlines. And this is why I will present a single market roadmap to 2028 on capital, on services, on energy, on telecoms, on the 28th regime, and the 5th, freedom for knowledge and innovation. Because we all know the old saying, only what gets measured gets done. Honourable members, this will also support our investment in the technologies that will fuel our economy, clean and digital. Take artificial intelligence. A European AI is essential for our future independence.
It will help power our industry and our societies, be it healthcare or be it defense, you name it. So, we will focus on the first key building blocks. That's from the Cloud and AI Development Act to the Quantum Sandbox. We are massively investing in the European AI gigafactories because these gigafactories support our innovative startups so that these startups can train, develop, and deploy their models, their next generation AI models in these gigafactories. And when we called on the private sector to join forces with us, the response was overwhelming. Later today, I will meet CEOs from some of the largest European tech companies. They will hand over their European AI and tech declaration, and this is their commitment to invest in Europe's tech sovereignty, and I'm absolutely grateful for that. This is the way it should go in the European Union. And we must also take the same approach on clean tech, from steel to batteries. Europe's clean tech sector must stay in Europe, and we have to take urgent action. With the Clean Industrial Deal, we have identified the main hurdles that slow down these sectors. So now we need to speed up with the implementation, because investors, of course, want to know that if they invest, there will be a demand for clean European products on the other hand. And this is why lead markets must be at the heart of our action, to spark a virtuous cycle where both supply and demand go up and prices go down. On the supply side, we will launch a battery booster package. This will put 1.8 billion euros up for equity to boost production in Europe. You know that batteries are key enablers of other clean tech, especially electric vehicles. So this goes to the heart of our economic independence. On the demand side, we must urgently drive demand for European industrial leadership in clean tech. And this is why we will introduce a Made in Europe criteria in public procurement. And when we invest in Global Gateway, for example, we set strong incentives for partners to buy European. I'm convinced the future of clean tech will continue to be made in Europe. But for that, we also need to make sure that our industry has the materials here in Europe. And the only answer here is creating a truly circular economy. So we must move fast on the Circular Economy Act and move ahead in those sectors that are ready. And finally, we need to keep the speed. So the Commission will propose an Industrial Accelerator Act for the key strategic sectors and technologies. In sum, when it comes to digital and clean tech, we have to be faster, smarter, and we have to be more European. Honourable members, already today, low-carbon sources account for over 70% of our electricity. We are global leaders in clean tech patents, better than the United States, racing with China. When it comes to venture capital for clean tech, we are catching up with the United States and way ahead of China. We're firmly on track to achieve our 2030 targets to cut emissions by at least 55%. This is the power of the European Green Deal, and we must stay the course on our climate and environmental goals. This is a must, honourable members. And the science is very clear. And the economic and security case is equally compelling. In fact, this transformation is central to our push for independence.
because it reduces our energy dependency, because circular production limits our strategic dependencies, and because it creates front-runner industries that can export the solutions to others. When I speak to the Global South, from Africa to India to the Central Asia, they are looking for solutions. These are rapidly evolving markets, and the jury is still out for who will dominate these markets of the future. We are the ones who can meet the growing demand for solutions, but it's not a given. And this is why the Commission proposed the 2040 targets, 10 years after the Paris Agreement. I know that many people are concerned about the scale of what is needed and what is ahead. And that is why the transition must support people, it must strengthen industry. This also means massive boosting of public and private investment, creating lead markets for circular and clean products. That delivers jobs and that delivers investment in Europe. Ensuring a just transition for all, for example, with a social climate fund, and securing the global level playing field, notably by promoting carbon pricing. Europe must protect its industries. They are doing the right thing to decarbonize, and they should be rewarded and incentivized. We otherwise risk relying again on imports to Europe, imports for the steel that our car makers need, or imports for the fertilizer that our farmers need. And that means we would be at the mercy of price, volume, and quality that others are willing and able to provide. Take steel and other metals. Global overcapacity is squeezing margins and leaving little incentives to pay a clean premium. So this makes it harder for Europe's steel industry to invest in decarbonization. That is why the Commission will propose a new long-term trade instrument to succeed the expiring steel safeguards. Europe will always remain open. We like competition, but we will always protect our industry from unfair competition. Honourable members, when we talk about competitiveness, we talk about jobs. We're talking about people and their livelihood. So the bottom line is that workers must be empowered if we are to have a competitive economy. And that is why we will propose a Quality Jobs Act to ensure that modern employment keeps pace with the modern economy. And this is important because we know how hard times have been for so many families, how costs have rocketed up, how people are making sacrifices to make ends meet. This is a matter of basic social justice. This is why we urgently need an ambitious European anti-poverty strategy. We will lay out our plan to help eradicate poverty by 2050, backed by a strong child guarantee to shield our children from poverty. And we will also put forward a series of packages on affordability and the cost of living. Allow me to give you 4 telling examples. The first is energy. When the energy costs rise, it is not just a number on the bill. It is every single part of people's life that is affected. So at the height of the energy crisis in the last years, Europe acted. And thanks to that common effort, we quickly managed to stabilize prices and secure supply. We are now on the path to energy independence. But energy bills are still a real source of anxiety for millions of Europeans, and costs are still structurally too high for industry. We know what drove prices up. That was dependency on Russian fossil fuels. So it's time to get rid of dirty Russian fossil fuels completely.
And we know what brings prices down, and that is clean, homegrown energy. We need to generate more homegrown renewables with nuclear as a base load, but we also need to urgently modernize and invest in our infrastructure and our interconnectors. This is why we will propose a new grids package to strengthen our grid infrastructure and speed up permitting. And to go with that, I'm presenting today a new initiative called Energy Highways. We have identified 8 critical bottlenecks in our energy infrastructure that goes from the Øresund Strait to the Sicilian Canal. We will now work to remove these bottlenecks one by one. We will bring governments and utilities together to address all outstanding issues because Europeans need affordable energy right now. And honourable members, a home is not just 4 walls and a roof. It is safety. It is warmth. It's a place for family and friends. It is belonging. But for too many Europeans today, home has become a source of anxiety. It can mean debts and uncertainty. The numbers tell a painful truth. House prices are up by more than 20% since 2015. Building permits down by over 20% in 5 years. This is more than a housing crisis. This is a social crisis. It tears Europe's social fabric. It weakens our cohesion, and it also threatens our competitiveness. Nurses, teachers, and firemen cannot afford to live where they serve. Students drop out because they cannot pay the rent. Young people delay starting families. This is why still this year, after receiving your input, we will present the first ever European affordable housing plan to make housing more affordable, more sustainable, and of better quality. It will be a European effort anchored in local realities. We need a radical overhaul of the way we tackle this issue. We need to revise our state aid rules to enable housing support measures. We need to make it much easier to build new houses and student residences. And we will also propose a legal initiative on short-term rentals to tackle the remaining issues. So we need all of society, all lawmakers, all stakeholders to come together. And in this spirit, we will convene the first European Housing Summit to ensure it is at the top of our agenda. Honourable Member, housing is a dignity. It is about fairness. It is about Europe's future. 8 years ago, the European Pillar of Social Rights made housing a social right in Europe. So it's time to turn this promise now into reality. The third example I would like to highlight is cars. Cars are the pillar of our economy and industry. They are our European pride. Millions of jobs depend on it. Earlier this year, we gave the sector more flexibility to reach their 2025 targets. This is working. And with respect for technology neutrality, we are now preparing the 2035 review. Millions of Europeans want to buy affordable European cars. So we should invest in small, affordable cars, both for the European market, but also to meet the surge that we see in the global demand. And this is why we will propose to work with industry on a new, small, affordable car initiative. I believe Europe should have its own e-car. E for environmental, clean, efficient and lightweight. E for economical, affordable for people.
E for European, built here in Europe with European supply chains, because we cannot let China and others conquer this market. No matter what, we all know the future will be electric, and Europe will be a part of it. The future of cars and the cars of the future must be made here in Europe. Honourable Member, the final example I want to highlight is linked to food. In Europe, we have access to high-quality food that our outstanding farmers and fishers produce at affordable prices. They are also the custodians of our lands and oceans, our biodiversity, the key to our food security. But they are facing headwinds from high input costs to red tape or unfair competition. We're acting on all those fronts. We have simplified the CAP, less paperwork, more trust. We have ring-fenced income support in the next MFF and made sure that funding can be topped up by national and regional envelopes. But our farmers need fair competition and a level playing field. This is essential. And this is why we have robust safeguards in our trade deal with Mercosur, backed up by funding if compensation is needed. We also need to strengthen the position of farmers in the food chain. For too long, their hard work has not paid off as it should. Farmers have a right to a fair price for their food and a fair profit for their families. We will therefore review the implementation of our unfair trading practices legislation and take action wherever it is needed. And I can announce today that we will boost our promotion budget to launch a new Buy European Food campaign, because we can proudly say that our European food is the best in the world. Honourable Members, when we talk about competitiveness and independence, we must talk about our relations with the United States. I've heard many things about the deal agreed in summer. I understand the initial reactions, so allow me to be as clear as I can. Our trading relationship with the United States is our most important. We export over 500 billion euros worth of goods every year. Millions of jobs depend on it. And as President of the Commission, I will never gamble with people's jobs and livelihoods. This is why we did a deal to keep market access for our industries. And we ensured that Europe got the best possible deal out there. We have put our companies at a relative advantage because some of our direct competitors face much higher tariffs from the US. Yes, their baseline might be lower, but when you account for the exceptions that we secured and the additional rates which others have on top, we have the best agreement without any doubt. But I want also to be crystal clear on one point. Whether on environmental or digital regulation, we set our own standards, we set our own regulation. Europe will always decide for itself. And honourable members, I do not believe in tariffs. Tariffs are taxes. But the deal provides crucial stability in our relations with the United States at a time of grave global insecurity. Think of the repercussions of a full-fledged trade war with the United States. Picture the chaos, and then put that image next to the one from China just last week. China flanked by the leaders from Russia and North Korea. Putin gloating about how
Russia-China relations are at an unprecedented high. None of this is a great surprise, but it reflects the changing landscape, and it creates two imperatives for Europe's independence push and its place in the world. The first is that we need to double down on diversification and on partnerships. 80% of our trade is with countries other than the United States. So we need to capitalize now on these new opportunities. And at a time where the global trading system is crumbling, we're securing the global rules through bilateral agreements like Mexico, like Mercosur, or finalizing negotiations on a historic deal with India by the end of the year. We will also build a coalition of like-minded countries to reform the global trading system, like with the CPTPP countries, because trade allows us to strengthen our supply chains, open our markets, reduce dependencies. Ultimately, it is about enhancing our economic security. The world wants to choose Europe, and we need to do business with the world. My second imperative is for Europe to step up where others have stepped away. Take research. Science has no passport, no gender, no ethnicity, and no political color. It is one of the most valuable global goods. And this is why the Commission announced the Choose Europe package of 500 million euros to attract and retain the best scientists and researchers. And Europe must also take the lead on global health. We are on the brink, if not even at the start, of another global health crisis. And as a medical doctor by training, I'm appalled by the disinformation that threatens global progress on everything from measles to polio. And this is why today I can announce that the European Union will head a new global health resilience initiative, because the world is looking to Europe and Europe is ready to lead. Honourable members, Europe's independence is about protecting our freedoms. And this is very important, because these freedoms, this shouting side of the House should listen very carefully. Listen very carefully. Can you please stop? Can you please stop? Please. Listen very carefully about the freedoms, the freedom to decide, the freedom to speak out, to move around the whole continent, the freedom to vote, to love, to pray, to live in a union of equality. Our democracy and the rule of law are the guarantors of those freedoms. This is why we have done so much to strengthen our tools and step up enforcement. We built a new rule of law cycle that ensures that problems are detected early and solved through engagement. We need an integrated annual cycle of the rule of law, a common rhythm, clear milestones, and contributions from all institutions. And our focus must be to close the existing loopholes. We have strengthened the link between funds and the respect of the rule of law, and with the next long-term budget, we will go even further. Respecting the rule of law is a must for European funds now and in future.
And honourable members, the rise in information manipulation and disinformation, as we hear, is dividing our societies. It is not only eroding trust in the truth, but also in democracy itself. This is why we urgently need the European Democracy Shield. We need more capacity to monitor and detect information manipulation and disinformation. So we will set up a new European Centre for Democratic Resilience. This will bring together the expertise and capacity of member states and neighbouring countries. You obviously are fearing this new centre. Okay, I understand that shouting has become a little bit of a tradition. Can you listen, please, to this discussion, and then you'll have the time to speak? In some communities across Europe, traditional media are struggling. In many rural areas, the days of going out for local paper is a nostalgic memory. This has created many news deserts where disinformation thrives, and this is so dangerous for our democracy. Because informed citizens who can trust what they read and hear are essential to keep those in power accountable. And when independent media is dismantled or neutralized, our ability to monitor corruption and preserve democracy is severely weakened. This is why the first step, listen careful, this is why the first step in an autocrat's playbook is always to capture independent media, because this enables backsliding and corruption to happen in the dark. So we need to do more to protect our media and our independent press. And this is why we will launch a new media resilience program. And this media resilience program will support independent journalism and media literacy, but we also need to invest to address some of the root causes of this threat. This is why in the next budget we have proposed to significantly boost funding for media. We also need to enable private equity. We will therefore use our tools to support independent and local media. A free press is the backbone of any democracy, and we will support Europe's press to remain free despite your shouting. Honourable members, another important point. Okay, Ms. Schneider, please. We have been very fair and understanding, but this is your last warning. Shouting again and you leave the chamber. Let's have a look at social media. It has many, many benefits for connecting people. But I would like to raise one very specific topic. And this is the effects of giving our children unfettered access to social media. As a mother of 7 and a grandmother of 4, I feel the anxiety of parents who are doing their best to keep their children safe. These parents worry that when their children pick up a phone, they could be exposed to the wide-ranging dangers simply with a scroll. Online bullying, adult content, promoting self-harm, and algorithms that prey on children's vulnerabilities with the explicit purpose of creating addictions. Too often, mums and dads feel powerless and helpless, that they are drowning against the tsunami of big tech flooding their family homes. I strongly believe that parents, not algorithms, should be raising our children.
and their voice must be heard. This is why today I'm here to tell you that I'm listening. Just as in my days, we as a society taught our children that they could not smoke, drink, or watch adult content until a certain age. I believe it is time we consider doing the same for social media. Our friends in Australia are pioneering a social media restriction. I'm watching the implementation of their policy closely to see what next steps we can take here in Europe. I will commission a panel of experts to advise me by the end of this year on the best approach for Europe. We'll approach this carefully and listen to everyone. And in all of this work, we will be guided by the need to empower parents and to build a safer Europe for our children. Because when it comes to kids' safety online, Europe believes in parents and not in profits. Meine Damen und Herren Abgeordnete, unsere Demokratie zu schützen, ist unsere wichtigste Aufgabe. Aber dafür müssen wir auch zeigen, dass die Demokratie Lösungen für die berechtigten Sorgen der Menschen hat. Nirgendwo ist das deutlicher spürbar als bei dem Thema Migration. Deshalb haben wir vorgeschlagen, die Mittel für das Migrations- und Grenzmanagement im nächsten Haushalt zu verdreifachen, damit wir Migration wirksam steuern und unsere Außengrenzen schützen können. Aber es ist klar, dass mehr nötig ist. Die Menschen in Europa haben bewiesen, dass sie bereit sind, jenen zu helfen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten. Aber die Frustration wächst, wenn sie den Eindruck haben, unsere Regeln werden missachtet. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen verstärken. Wir brauchen ein System, das menschlich ist, ohne naiv zu sein. Wir müssen mit der Rückkehr abgelehnter Asylbewerber in ihre Heimatländer ernst machen. Es kann doch nicht sein, dass nur 20% derjenigen, die nicht bleiben dürfen, Europa tatsächlich verlassen. Wir brauchen daher eine schnelle Übereinkunft beim gemeinsamen europäischen Rückkehrsystem. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir den Migrations- und Asylpakt voll und ganz umsetzen, sobald er in Kraft ist. Er ist streng, aber fair. Und er wird nur funktionieren, wenn alle ihren Anteil leisten. Mitgliedstaaten aus Nord wie Süd, aus Ost wie West. Selbstverständlich werden wir unseren internationalen Verpflichtungen immer nachkommen. Wir haben das in der Vergangenheit getan, wir tun das heute, wir werden das in Zukunft tun. Aber es sind wir in Europa, die entscheiden, wer zu uns kommt und unter welchen Umständen, und nicht die Schlepper und Schleuser. Die Schlepper und Schleuser machen Millionen und Abermillionen mit ihren zynischen, falschen und oft fatalen Versprechen. Deshalb müssen wir ihr Geschäftsmodell zerstören. Die Zahlen gehen zwar insgesamt zurück, aber immer noch versuchen zu viele Schleuser und Schlepper, illegal die Menschen über die Grenzen zu bringen, und oft sterben die Menschen auf dem Weg. Wir müssen mit Social-Media-Plattformen zusammenarbeiten, um die Online-Planung, Online-Werbung für Schleuseroperationen zu beenden. Wir müssen enger mit den Fluggesellschaften kooperieren, gerade auf problematischen Routen wie denen nach Belarus. Und nur wenn wir der Spur des Geldes folgen, können wir die kriminellen Netzwerke aufspüren und ihre Finanzquellen austrocknen. Und wir brauchen ein neues Sanktionsregime, das Schleuser und Menschenhändler ins Visier nimmt, um ihre Vermögenswerte einzufrieren, um ihre Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken, um ihre Gewinne zu kappen. Menschenschmuggel ist ein grausames und verbrecherisches Geschäft. Und kein Schlepper, kein Schleuser darf in Europa ungestraft davonkommen. Honourable Member, the point I want to make is simple. If it matters to Europeans, it matters to Europe. This is our enduring duty to deliver.
This summer, we all saw the pictures of Europe's forests and villages on fire. More than 1 million hectares were burned. An area around 1/3 of the size of Belgium. The scale of the damage is enormous. And we know it is not a one-off. Climate change is making each summer hotter, harsher, and more dangerous. And this is why we have to radically step up our efforts into climate resilience and adaptations and nature-based solutions. But we must also give ourselves the tools to respond. And this is why we will propose to create a new European firefighting hub based in Cyprus, which could also support our regional neighbors. We know the difference our civil protection mechanism can make. Just over the summer, 760 brave Europeans were sent to all corners of Europe, literally running towards the flames. And I would like to conclude my speech with a tribute to them. The firefighters, the pilots, the crews, everyone stepped up. And I would like to tell you the story of a group of 20 Greek rangers. They are specialists in taming the fiercest of forest fires. When the fires erupted in the Asturias region, Spain called Europe for help. And Greece answered the call. The flames were so vast, the smoke could be seen from space. But for 5 days, these 20 Greek rangers stood shoulder to shoulder with their Spanish colleagues. As the flames swept closer to the village of Genestoso, they fought day and night to contain the inferno. And in the end, together, they tamed the fire and the village was saved. And honourable members, it is such an honour to welcome one of these heroes today. The leader of the Greek team, Lieutenant Nikolaios Paisios. Lieutenant, dear Nikolaios, your courage is an inspiration to all of us. Honourable members, this is Europe as one community. This is the Europe that I love and that you love, we all love. This is the Europe that we must protect at all costs, and we must do that together. I want to work with this House and with all pro-European democratic forces to deliver for Europe. I'm working on legislative packages to empower this pro-European majority. And I'm so delighted, dear Roberta, that we have managed to renew the framework agreement between the Commission and the Parliament. This will only strengthen our cooperation. And it will be an enabler for us to work on the real reforms that are needed. Because I support the right of initiative of the European Parliament. And I believe that we need to move. I believe that we need to move to qualified majorities in some areas, for example, in foreign policy. It is time to break free from the shackles of unanimity. The point is that we need to make sure that our union is faster and can deliver. Because this is how we can win the fight together, to deliver Europe's independence moments. And let's remember that we have always had to fight for our freedoms, for the generation that fought hard and hand in hand across our continent, to the underground press that kept the flame of freedom alive,
across Central and Eastern Europe during the Cold War, or the forest brothers in the Baltics who resisted Soviet oppression at every turn. This struggle, this fight, is deeply ingrained in who we are as Europeans. 80 years ago, our continent was hell on earth. 40 years ago, our continent was divided by a wall. But on each occasion, Europeans decided to fight for a better future, to make itself whole and to make the whole strong. And that is what I will strive for every single day with you, honourable members. Long live Europe. Thank you so much. Thank you, President von der Leyen. And now we move to the speakers for the political groups, starting with the chair of the EPP group, Manfred Weber. Can I please ask you to take your seat? Go ahead, Mr. Weber. Madam President of Parliament, President of the European Commission, dear colleagues, this summer was not an easy summer for Europe. It was Alaska, a missing Europe. It was Gaza, totally split Europe. It was the US trade deal, not easy, forest fires, Draghi criticizing the economic policy, pooh. It was really not easy. And it's now easy to stand here in this plenary and criticize. I think a lot of colleagues after me will do so. They criticize Commission, Commission President, Council. I will not do like this. I believe we only can win trust if we trust in us. And that's why my first message is that people can count on what EPP promised in the election campaign. We voted in Bucharest for our projects, for our priorities. We won the elections, and the Commission is now delivering. A fleet of omnibuses started. A return regulation is on the table. SAFE program on defense. We have 18 sanction packages and the Tunisian agreement, and the fence in Greece and Poland are protecting our external border. We have illegal migration numbers reduced by 80%. A lot happened in the last month. It's not perfect at all, but we start to deliver, and I want to thank the Euro Commission for their work. We are attacked as EPP from the left that we are too right, from the right extreme that we are too left, but I tell you, we will seriously and decisively continue to deliver. Content, content, content. That's what counts for EPP. Autumn, dear friends, will be a moment of truth for us now in the Parliament. The legislation arrives on our desk, and the guiding principle for us is responsibility. And that's why we will support the US trade agreement. I understood that in the Inter Committee a lot of colleagues criticized. EPP was the only group who supported the outcome of Scotland. I don't like to have 50% tariffs. I would like to talk about 0%, about TTIP. It was opposed by the left in these times when we discussed it. But what is the alternative to Scotland? A trade war with the US? Responsibility means also to stand here and say yes to Mercosur with the proper safeguards for our farmers. We want to have more of these further agreements with Mexico, already presented, India, Indonesia. We have partners who still believe in a rule-based trade order in the world. Mercosur is for us an anti-Trump agreement to show that rule-based approach works. And if we refuse Mercosur, we push South America to China. I know defending Mercosur is not popular, but it's responsible and it is honest to tell it to the people. And speaking about jobs, last year we lost around 90,000 jobs in the European car industry. 90,000 families. We speak as EPP with trade unions. We speak with the CEOs from the car sector, and everybody tells us we need an ambitious climate approach, but also a realistic one. In this moment of time, whole industries in Europe are dying. That's a reality on the ground. We support an ambitious climate approach for 2050, no doubt about this. But we need a technologically neutral approach
nuclear energy, combustion engine, and we have to screen the legislation on practicability. That is what we have to do, and we have to do it fast. Dear friends, more single market, more flagship projects, more investments, more digital. We all agreed in this House on the Draghi agenda, and now Draghi is asking us, what are you waiting for in this moment of time? Socialists, I have to say, voted in the Ample Committee against the omnibus, for the rejection of the omnibus proposals. And I listened that also, Irache, you said publicly that socialists take the US trade agreement into question. You don't know whether you will support it or not. I tell you, this behavior is splitting the platform. This is exactly what is harming the European agenda. We have to deliver now, and that's why we have to be honest in this plenary now. Prime Minister Frederiksen, a socialist leader, stood here in July and presented the agenda for the Danish presidency. She spoke about competitiveness, about stopping illegal migration and security. Key pillars. She asked us to be strong on less bureaucracy and migration. There are two sides of the socialist reality, I have to say. There is the socialists of Sanchez and there is the socialists of Frederiksen in today's Europe. And I hope that we don't see the Spanish political reality spreading to Europe. I tell you, nearly all votes during this week proposed CBAM, Future of Agriculture Policy, Public Procurement, Waste Directive, all votes this week are based on a platform agreement on the committees. That's a reality in our House. It works. Europe does not need another ideological fight in the center. What we need now are solutions. And we have to act fast, dear colleagues. On the return regulation, Frederiksen again, asking us to be partner for the Danish presidency. On the return regulation, Commission presented the regulation in the first 100 days in office. And it took another 100 days to nominate a rapporteur in the European Parliament. And now we have foreseen the return regulation vote in December, at the end of the Danish presidency. Sorry, dear colleagues, that's not the way how we should work. We must speed up. People ask from us solutions in this moment of time. And allow me to underline also on the historic moment we are in. Ukraine confirmed, the Alaska event confirmed that the red carpet for Putin ends up in the most brutal attacks against civilians we ever saw. That's a reality. And on Gaza, enough is enough. Hamas is a terrorist organization, no doubt about this, but hunger can never be a weapon. The reality of summer, dear friends, in these historic issues is that we are, as Europeans, alone in a stormy world order. Nobody on global stage is currently listening to us. I said it, on Gaza, totally split Europe. So how can we change this? Dear colleagues, the idea that national sovereignty exists is a Potemkin's village. It is not real. Kohl, Mitterrand and Delors understood this reality on economic terms. They created the single market and the euro. They made us strong. European integration not revocable. And now Merz, Macron, Tusk and all the others must create the same for foreign affairs and for defense, to bring the European integration another step forward and make it non-revocable, as our Commission President presented today. We cannot allow Orban and crazy Fico that they turn the European Union into a foolish organization, dear colleagues. And just a final point on the nationalists, because we are attacked from both sides. One word to the nationalists at the end. The nationalists here in this House applaud to America first. They are friends of American tech billionaire Musk. They are friends. Nationalists applaud to America first. And they are friends of American tech billionaire like Musk. They follow the agenda of the tech money. The reality is nationalists are not patriots. They turn Europe into a colony of Silicon Valley and Washington, even worse, of Moscow. And that's why we will never allow this, dear friends, never allow this. We love Europe. We love the European way of life. Europe is not weak. Europe is as strong as we make it. And that's why Europe must lead now. We are in front of a Europeans' autumn of truth. The EPP is ready. Thank you very much. Now, I give the floor
to the chair of the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, presidenta. Presidenta von der Leyen, lo siento mucho. Tengo que decirle que hoy aquí ha quedado claro quién es su mayor enemigo, el señor Weber, el Partido Popular Europeo. Usted ha hecho todos los esfuerzos posibles hoy por intentar traer aquí un programa de trabajo donde todas las fuerzas políticas proeuropeas nos sintiéramos representados. Ha hecho ese esfuerzo, pero usted hoy sabe quién es el responsable de que esa alianza proeuropea y esa plataforma no funcione en este Parlamento. Tiene nombre y apellido, se llama Manfred Weber, se llama Partido Popular Europeo. Presidenta, hoy le hemos escuchado pedir urgencia y unidad. Pero la palabra que resuena en las calles de Europa es otra. ¿Dónde está Europa? Porque la urgencia y la unidad que necesitamos no puede ser a costa de la ambición ni de los intereses de la ciudadanía europea. ¿Dónde estaba Europa cuando se firmó el pacto con Trump, que es injusto? Aceptar un 15% de los aranceles sin ninguna represalia es inaceptable. Prometer a Estados Unidos compras de gas y de petróleo por cientos de miles de millones de euros y también inversión en defensa sin competencias para hacerlo es un abuso de poder. Usted fue a Escocia a enterrar en un campo de golf los informes Draghi y Letta y nuestra autonomía estratégica. Le recuerdo dónde debe invertir. Aquí, en Europa, 800.000 millones anuales con deuda común para financiar la transición verde, la transformación digital, la defensa y el modelo social europeo. Nuestra posición es clara. Enmendaremos el acuerdo. Exigiremos que los productores estadounidenses cumplan los mismos estándares que pedimos en la Unión, porque los agricultores no pueden ser los perdedores de su pacto con Trump. Y si Trump continúa con su guerra comercial, con nuestras leyes digitales, debemos activar el instrumento anticoerción. Señora von der Leyen, ¿dónde está Europa cuando Gaza muere cada día? Más de 64.000 palestinos asesinados, 2 millones de desplazados, casas, hospitales y colegios arrasados, la hambruna usada como arma de guerra, niños ametrallados buscando comida. A mí me hubiera gustado también hoy aquí que pudiéramos haber invitado a Einaf Rajab, niña palestina conocida gracias a periodistas, muchos de los cuales han sido asesinados, y al mundo del cine, una niña que fue asesinada cuando iba a buscar comida. Y detrás de esta niña están Salma, está Brahim, está Mohamed, están miles y miles de niños que no volveremos a escuchar sus voces, no les podremos invitar aquí, han muerto por la masacre del gobierno de Israel. Hemos esperado demasiado tiempo, recibimos sus propuestas y esa presentación de propuestas de romper con el acuerdo. Nosotros pedimos que sea una ruptura total del acuerdo, pero aceptamos esos primeros pasos. Pero llegan demasiado tarde, han costado muchas vidas y tenemos que seguir trabajando y dando la cara. Y frente a ese resort turístico que Trump y Netanyahu pretenden hacer, poner en marcha el Gaza Facility. Porque si Gaza muere, muere el alma de Europa. Paremos el genocidio hay que pararlo. ¿Dónde estaba Europa también? Y usted ha anunciado con respecto a Ucrania que va a pedir unos fondos a Rusia. Active de una vez por todas los 200.000 millones de activos rusos congelados para poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania. ¿Y dónde estaba Europa en la lucha contra el cambio climático? Este verano, parte de Europa ha ardido. Reforcemos nuestro compromiso con la neutralidad climática. Señor Weber, usted dice que hay que parar para favorecer el empleo. ¿Dónde vamos a poner industrias? ¿Dónde vamos a poner empresas? ¿Dónde van a trabajar nuestros autónomos si nuestro territorio está siendo devastado por los efectos de la lucha contra el cambio climático?
Necesitamos un plan europeo de vivienda asequible, becas remuneradas para los jóvenes, paquete de empleo de calidad y conquistas para las mujeres. Y todos estos retos necesitan y exigen un presupuesto suficiente. Señora von der Leyen, señor Weber, termino. La responsabilidad no es abdicar de nuestros valores e intereses. La responsabilidad es no pactar y no buscar aliados en la extrema derecha que quieren destruir Europa. La socialdemocracia ha estado siempre construyendo Europa y lo va a seguir haciendo con responsabilidad, pero sin renunciar a formar parte de la toma de decisiones. The Europe we fight for is clear. Peace over war, justice over genocide, climate action over denial, democracy over autocracy, equality over discrimination. That is the Europe our citizens deserve, and that is the Europe we will never give up. Thank you. I now give the floor to the chair of the PFP group. I now give the floor to the chair of the PFP group, Jordan Bardella. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la Présidente von der Leyen, au nom de millions de Français, je vous pose aujourd'hui une question simple. Quels intérêts défendez-vous vraiment? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous imposez contre l'avis de la France, deuxième économie européenne, un accord de libre-échange avec le Mercosur qui va aggraver la concurrence déloyale envers nos agriculteurs et entraîner l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes drastiques que vous imposez à nos agriculteurs? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous proposez à l'Europe de diminuer ses droits de douane sur les véhicules chinois et que, dans le même temps, vous interdisez à nos constructeurs la vente de véhicules thermiques et hybrides d'ici 2035, tout en les menaçant régulièrement de pénalités financières? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous persévérez à défendre les règles européennes du marché de l'énergie, qui privent la France des coûts de production historiquement bas de sa filière nucléaire, détruisant ainsi la compétitivité de notre industrie, de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus modestes? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous signez en notre nom un accord commercial avec les États-Unis qui entérine la reddition et la vassalisation économique de l'Europe? Alors que nos exportations continueront d'être visées par 15% de droits de douane, les produits industriels américains entreront chez nous sans la moindre entrave tarifaire. Et comme si cela ne suffisait pas, vous engagez les États membres à verser un tribut massif, 750 milliards de dollars d'importations énergétiques américaines hors de prix, 600 milliards de dollars d'investissements imposés aux dépens de nos pays et de nos propres territoires. Alors que la France dispose, pour l'Europe, d'une industrie militaire d'exception, vous actez la préférence américaine au détriment de la souveraineté et du patriotisme économique. La défense, les vins, les spiritueux, les cosmétiques, le luxe ou les productions pharmaceutiques, nos filières d'excellence sont ainsi sacrifiées. Et pendant ce temps, autour de nous, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon ou la Corée du Sud ont conclu de bien meilleurs accords que nous. En d'autres termes, même les plus petits pays défendent bien mieux leurs intérêts que vous ne l'avez fait vous-même aux États-Unis il y a quelques semaines. L'Union européenne promettait au peuple que l'Union ferait la force. Nous sommes l'une des premières zones économiques du monde et notre marché représente 450 millions de consommateurs et pourtant, vous avez cédé sur tout, ou presque. Quand il s'agit de défendre les intérêts allemands, vous savez défendre l'intérêt national. Aucun chef d'entreprise responsable, aucune femme ni aucun homme d'État soucieux du bien commun n'aurait signé un tel accord. Et pourtant, vous, Madame, vous l'avez fait en notre nom. Je prends aujourd'hui la parole au nom de millions de Français et au nom de millions d'Européens qui estiment à juste titre que l'Union européenne ne défend plus l'Europe. Alors qu'autour de nous, le monde renoue avec la puissance, la croissance et la conquête, vous engagez nos peuples sur le chemin de la disparition et du déclin. L'histoire nous montre qu'une autre voie est possible, et cette histoire vous jugera sévèrement, et notre peuple aussi.
Merci. Adesso do la parola al co-presidente del gruppo ECR, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. Presidente von der Leyen, parto da lontano ma solo geograficamente. La parata militare del leader cinese vestito come Mao Zedong, che tiene per mano Putin e Kim Jong-un, è un'immagine che non fa ridere. Ci ricorda che il mondo è un posto pericoloso, in cui prosperano regimi che non nascondono più la loro volontà di rimodellare l'ordine globale anche con la forza. Prendere coscienza della realtà non significa che dobbiamo assumere atteggiamenti stupidamente muscolari, ma rafforzare i nostri valori, la nostra economia, la nostra difesa, i nostri alleati. Siamo favorevoli all'intesa che ha raggiunto con l'amministrazione americana sui dazi, non perché sia perfetta, ma perché è certamente meglio di una guerra commerciale tra alleati che hanno bisogno l'uno dell'altro. Noi dobbiamo avere il coraggio, come europei, di fare le scelte giuste nel momento giusto. Il Green Deal è stato pensato e voluto in un'altra era geopolitica. Oggi è un ostacolo troppo alto per la competitività europea. E voglio ricordarvi che lo sviluppo economico è la condizione necessaria per poter avere risorse da spendere per la difesa militare, per il welfare, per la difesa dell'ambiente. Mantenere i dazi imposti dall'Unione Europea a se stessa, alla propria industria, addirittura aggiungere nuove tassazioni proprie nel nuovo bilancio pluriennale significa andare nella direzione sbagliata, un errore tragico. Invece mi pare si stia andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'immigrazione, cooperando con le nazioni di origine e transito per fermare il traffico di migranti illegali. Ora dobbiamo definire in fretta i paesi terzi sicuri e rendere i rimpatri una pratica effettiva e non una vuota promessa. Ma lasciatemi dire un'ultima cosa, mentre qui discutiamo di accoglienza, in troppe regioni del mondo viene impedito ai cristiani di professare la loro fede. È ormai un anno che è vacante il posto di inviato speciale dell'Unione Europea per la libertà di religione nel mondo. Io lo trovo desolante. Presidente, per favore, fate presto. Per qualcuno sarà poco importante, per noi conservatori lo è e molto, perché se l'Europa non difende i principi, i valori che l'hanno plasmata, non potrà certo difendere i suoi interessi né i suoi confini. Grazie. Grazie. Maintenant, je donne la parole à la présidente du groupe Renew Europe, Valérie Ayé. Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Présidente, nous sommes en train de perdre les Européens. On a beau être parmi les plus riches au monde, avoir les standards sociaux les plus élevés sur la planète, être les champions des libertés individuelles, mais pourtant, on perd les Européens. On perd les Européens parce que l'Europe qui devait les protéger leur semble faible. Faible face à Trump, faible face à Poutine, faible face à la Chine, faible sur le climat. Mais Madame la Présidente, il n'y a pas de fatalité. Avec Renew, nous refusons la fatalité. La faiblesse est un choix et ce n'est pas le nôtre. Chers collègues, il est temps de passer à l'Europe d'après. Une Europe plus intégrée, une Europe plus souveraine, une Europe plus fédérale, une Europe qui protège. Nous sommes aujourd'hui face à une menace existentielle. Le monde se réorganise devant nos yeux et des puissances mondiales veulent nous marginaliser. La Russie est aux frontières de l'Union européenne et la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine est un moment de vérité pour l'Europe. Ce moment de vérité, on l'a saisi, notamment sur la question des garanties de sécurité. Mais nous devons faire plus. Donner tous les outils à l'Ukraine pour renforcer son armée et rendre enfin concrète cette Europe de la défense. Ce qui s'est passé ce matin
en Pologne, avec les drones russes, confirme que la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité. Protégeons l'espace aérien ukrainien, montrons les muscles, car c'est par notre force que nous dissuaderons nos ennemis de nous attaquer. Chers collègues, ce nouveau monde, il nous est hostile. C'est à une guerre culturelle à laquelle nous devons faire face. Cette guerre culturelle, elle menace notre mode de vie, nos valeurs, nos libertés et notre indépendance. Et cette guerre culturelle, elle ne vient pas seulement de l'Est. Alors face à l'international réactionnaire, nous n'avons pas d'autre choix que d'être le rempart de la démocratie et des libertés, que d'assumer d'avoir une voix forte dans le monde. Et en Europe, Madame la Présidente, nous attendons aussi des actions concrètes sur le bouclier démocratique. Nous avons un enjeu majeur. Des élections vont avoir lieu demain, en République tchèque, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal. C'est maintenant qu'on a besoin d'outils solides pour lutter contre les ingérences. C'est un enjeu de souveraineté et à cet égard, Madame la Présidente, très bien que vous ayez réaffirmé que le DSA et le DMA ne seraient en aucun cas des monnaies d'échange. Vous savez que c'est une ligne rouge absolue de ce Parlement européen. Alors tenez le bras de fer. Madame la Présidente, un autre point me paraît absolument essentiel sur la défense de nos valeurs. Personne ici, dans cet hémicycle, n'a oublié les atrocités du 7 octobre. Personne ne doit laisser la moindre place et le moindre espace au Hamas. Mais personne n'est aveugle sur la guerre inhumaine que mène Benyamin Netanyahou à Gaza. Et certainement pas, je vous le dis, certainement pas notre jeunesse européenne, qui vit en ce moment un moment d'identification générationnelle. Ce qu'il se passe à Gaza et notre réponse déterminera l'adhésion de toute notre jeunesse à notre projet européen. Et aujourd'hui, la désunion de nos États nous empêche d'agir. C'est une honte pour les Gazaouis, une honte pour la sécurité d'Israël, une honte pour les valeurs de notre jeunesse. Alors oui, Madame la Présidente, il faut que la Commission agisse et nous serons à vos côtés pour les propositions que vous avez mises sur la table ce matin. Et on sera même prêt à aller plus loin pour mettre un terme à cette catastrophe. Madame la Présidente, la souveraineté de l'Europe, elle passe aussi par notre compétitivité. Et nous, avec Renew, on a une conviction profonde. 2026 doit être l'année du rapport Draghi. Et franchement, moi je vous le dis, ça m'a fait du bien de vous entendre sur l'économie ce matin. Parce que ça fait 1 an qu'on l'attend. Parce que, mes chers collègues, nous faisons face à une urgence économique. Si nous n'agissons pas, c'est toute notre prospérité qui risque de s'effondrer. Alors mesurons l'urgence. Alors oui, Madame la Présidente, moins de communication, plus de règlements. Oui au 28e régime, oui à la préférence européenne, oui à l'union des marchés de capitaux et oui à votre calendrier pour 2028. Mais j'ai envie de vous dire, si on peut aller plus vite, alors allons plus vite et nous serons à vos côtés là encore. Chers collègues, nous avons agi sur la simplification, c'est très bien. Mais ça ne peut pas être notre seul agenda législatif. Parce que le rapport Draghi, c'est du concret. De l'emploi, de la croissance, une vie meilleure pour tous les Européens. Le rapport Draghi, c'est aussi un espoir. L'espoir d'une Europe qui fait rêver ses citoyens avec de grands projets industriels et technologiques. On doit retrouver à l'échelle européenne la fierté du Concorde, de l'Airbus, de la fusée Ariane. Alors mettons le paquet sur le spatial et mettons le paquet pour que le prochain géant de l'IA soit européen. On a tous les atouts pour ça. On a l'intelligence, on a la technologie. Ce qui manque, c'est des investissements européens pour les entreprises européennes. Ce qui manque, c'est aussi la vision et peut-être pire encore, la capacité politique. Alors, de la même manière que l'économie change, que le monde change, nos règles de gouvernance doivent changer. On le voit bien aujourd'hui. On est trop lent, on n'est pas assez efficace. On a des institutions immatures au service d'un projet politique inabouti. Ce qu'il faut, c'est un Big Bang institutionnel. Et je vous le dis, les réformes institutionnelles, ce n'est pas pour nous faire plaisir.
C'est simplement pour délivrer au service des Européens. Ce que Renew vous demande, Madame la Présidente, c'est une grande convention d'urgence. Fin de l'unanimité au Conseil sur les sanctions et les questions fiscales, liste transnationale, plus de pouvoir pour le Parlement européen, plus de pouvoir pour vous, Madame la Présidente, plus de pouvoir pour le ou la présidente de la Commission européenne, élue au suffrage universel direct par les citoyens européens. Mais d'ici là, quand même, qu'on se le dise, que ça ne dédouane personne. Parce qu'à traité constant, on peut faire des choses. On a des outils qui existent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique exclusivement. Alors, un dernier mot, Madame la Présidente. Vos mots, ce matin, ont été justes. Je vous le dis. Maintenant, il faut des actions. Et je vous le dis aussi, c'est la dernière chance pour cette majorité pro-européenne que vous appelez de vos vœux. Ce plaidoyer pour une Europe plus intégrée, plus fédérale, il dépendra largement de votre leadership. Il va aussi dépendre de la stabilité et de la bonne entente des pro-européens dans cet hémicycle. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est maintenant que ça se joue. Maintenant. On a besoin de vous. Parce que moi, avec mon groupe, ça fait des semaines, des mois que je m'échine à tenir les deux bouts, à tenir les deux bouts de votre majorité, pour qu'elle fonctionne. Et moi, je pense aux gens qui sont dans les tribunes autour. Je pense aux gens qui nous regardent, qui suivent nos débats et qui voient le spectacle pathétique de nos divisions. Alors rentrez dans le jeu, Madame la Présidente. C'est la condition sine qua non pour que l'agenda que vous nous avez présenté ce matin devienne réalité. Je vous remercie. Merci. Thank you. Now I give the floor to the co-president of the Green Group, Bas Eickhout. Thank you, Madam President, and also thank you, Commissioner President. Your call for unity has not really landed in your own group leader, I have to say, but we will work on that, we will work on that. And maybe that is also true because the summer was very painful. Let's be honest. The EU has to back Trump to be at the peace table and is forced to swallow US tariffs. Putin's drones are flying over Poland and children are bombed and starved in Gaza, and we do nothing. Europe has entered a world of power, yet we are still playing chess in a boxing match. Business as usual is a recipe for another 3 years of humiliation. Europe has to stop thinking as a market and start acting as a power. And I have to say, today in your speech, you really changed in your tone. You stepped up, you came up with proposals. A bit the question is, of course, why now? And what will follow? What will be now very important, all the elements that you put on the table here needs to be followed up by action and implementation, and we will work with you to deliver on that. But there are also still inconsistencies that we have to address. Because if we are going to step up as a leader and step up in the ring to work on our own independence on security, economy and digital services, we need to be consistent. On security, you did a lot of proposals for the security of us and Ukraine, and rightfully so, and we will support. But security is more than weapons alone. This is about moral leadership. And here we have to talk about Gaza. Will we only start acting on Gaza when there is no Gaza left? When all the buildings are razed to the ground and all peoples have fled or are being killed? We need action, we need sanctions. And we do welcome the proposals that you made. But we need more. We need to suspend the association agreement immediately. We need an arms embargo. We need to stop imports from illegal settlements. Our credibility is at stake. You gave signs to very well understand that, so now we also have to turn to the Council. When is the Council finally going to understand that our credibility is at stake and is undermining our position in the world?
Security also means acting on climate change. And you mentioned the forest fires and you showed the forest fighters. And here really towards the EPP, that you think you can slow down on climate action shows how disconnected you are from reality. We need a thriving economy that stays within our planetary boundaries, and that's what we need to work on. If we go to economic independence, we have to talk about energy. You said we need to be energy independent. But at the same time, you sign a Trump deal that delivers and promises a $750 billion investment in American energy. American energy that is dirtier than we have seen before. And that to replace the Russian LNG gas, that is only 10 billion per year for now. These numbers don't add up. This is really a crazy part of the deal with the United States, and it has to change. Because we should invest this money in European renewables, in European industry, because renewables are the worst enemy of fossil autocrats and are crucial for our competitiveness. And that brings me to competitiveness. Competitiveness is being framed too much as deregulation. And to the EPP, do you really want to fight America on their turf of deregulation? We will never win from the United States on deregulation. That's not the fight we should do. We should fight on our own investments, investing in our workforce, our education, our infrastructure, our green innovation. That's what green investments have to mean. And for that, we also still need to change the Stability and Growth Pact to create that room for investments. You took your initiatives, you mentioned the initiatives on how the Commission can work on demand, on circular economy, on clean tech. But I think it's very important to stress, and you did it, the problem for Europe isn't the Green Deal. The problem is that Europe isn't delivering enough on the Green Deal. On digital dependence, and I will conclude, Madam Chair, on digital dependence, you are also inconsistent. Because on the one hand you say we will keep to DSA and DMA, but what about the AI Act? You are saying that we want to invest in our own digital sovereignty, but what will this omnibus then do? We will make sure that your omnibus will not undermine our own digital sovereignty, and for that, by the way, we still need a digital services tax proposal. To conclude, we need to step our security, economic and digital policies. We don't need deregulation. We need a confident European leadership and ambitious plans. And Mr. Weber, for that, the shouting showed very clearly, you cannot work with them. So if you want unity, work with the center. For me, Europe has always stood for freedom. We need security and independence to defend just that. Not the freedom for shareholders to maximize the profits, not the freedom for companies to use cancer-causing chemicals, not the freedom to disregard human rights. The freedom to be yourself, express your ideas, freedom from poverty, war and dictatorship, freedom for our children to live on a healthy planet. That's where I want to see this Commission fighting for, starting today. Thank you. Now I give the floor to the co-president of the Left Group, Martin Schiedemann. Martin, go ahead. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn man wie Sie, Frau von der Leyen, Politik machen möchte mit einer Koalition, die von Konservativen, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen reicht, dann braucht man eigentlich keine politischen Gegner mehr. Aber den Gefallen politischen Mitleids wird meine Gruppe Ihnen nicht tun. Denn der von Ihnen mit den USA geschlossene Handelsdeal ist ein Angriff auf unsere industrielle Basis und auf viele tausende Arbeitsplätze. Und das hier auch noch zu loben, das verlangt tatsächlich ein gehöriges Maß an kognitiver Dissonanz. Während Donald Trump die USA rasant in einen autoritären Staat umbaut, unterwerfen Sie europäische Politik unter die wirtschaftlichen und militärischen Interessen der USA. Sie opfern Energiesouveränität, den digitalen Binnenmarkt, Klimaschutz auf dem Altar der hohlen Phrase transatlantischer Partnerschaft. Dieser Deal, den Sie abgeschlossen haben, ist eine Totalkapitulation.
Und Sie schließen einen Freihandelsvertrag nach dem anderen ab, Mercosur, Mexiko, jetzt bald Indien, und umgehen dabei die nationalen Parlamente und damit die Basis unserer Demokratie. Aber Überkapazität mit mehr Freihandel bekämpfen zu wollen, ist absolut unlogisch. Das ist in etwa so, als würden Sie Brandbeschleuniger in das Feuer der europäischen Wirtschaftskrise schütten. Jeden Monat gehen 10.000 Arbeitsplätze in der EU beim Stahl verloren. Jeder dritte Europäer lebt in prekären Verhältnissen, muss wegen der Abzocke bei Mieten, Energie und Lebensmitteln jeden einzelnen Cent umdrehen. Arm trotz Arbeit, Altersarmut, Kinderarmut bekämpft man aber nicht mit mehr Freihandel, Frau Kommissionspräsidentin, sondern mit mutigen Investitionen in Industrie, in Infrastruktur und in unsere Daseinsvorsorge. Doch die einzigen Investitionen, die Ihnen anscheinend einfallen, sind 800 Milliarden Euro für Aufrüstung und Militarisierung. Und dafür empfiehlt Ihre Behörde dann den Mitgliedstaaten im Gegenzug brutale Kürzungen bei Rente, Gesundheit und Sozialleistungen. Ihre Politik spaltet unsere Gesellschaft. Und wir haben hier heute eine rote Linie gezogen und wir mussten eine rote Linie ziehen, denn Sie haben viel zu lange angesichts der humanitären Katastrophe und der Kriegsverbrechen der israelischen Armee im Gazastreifen geschwiegen. Ihre Worte reichen nicht. Das Morden muss jetzt sofort enden. Das Assoziierungsabkommen mit Israel muss in Gänze ausgesetzt werden, die Waffenlieferungen eingestellt und die rechtsextremen Minister der Regierung Netanyahu sanktioniert werden. Und seit 3,5 Jahren spielt die EU keine diplomatische Rolle auf dem Weg zum Frieden in Europa. Und auch wenn Sie heute viel über Sanktionen gegen Russland und über Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen haben, können Sie nicht über die derzeitige Irrelevanz europäischer Außen- und Sicherheitspolitik hinwegtäuschen. Ihre Bilanz ist eine des sozialen und wirtschaftlichen Scheiterns, der außenpolitischen Doppelmoral und der Unterwerfung unter Autokraten. 60% der Europäer wollen, dass Sie zurücktreten. Tun Sie ihnen den Gefallen. Vielen Dank. I give the floor now to the President of the ESN Group, René Aust. Europa, das war einmal ein Traum. Ein Kontinent, auf dem sich Familien ein eigenes Haus erarbeiten konnten. Ein Kontinent, der Motor war des weltweiten Fortschritts. Ein Europa, in dem Frauen sicher leben konnten, Arme durch gute Sozialgesetzgebung abgesichert waren und junge Menschen die Chance hatten, sich aus ihrem Selbsterarbeiten ein gutes Leben aufzubauen. Doch dieser Traum ist zerstört worden durch Politiker wie Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Während die Weltwirtschaft wächst und neue Märkte entstehen, fällt Europa zurück. Wer wissen will, warum, der muss sich nur noch mal die Rede von Ursula von der Leyen vorhin antun. Kein einziges Mal erwähnte sie den Kern der Marktwirtschaft, unternehmerische Freiheit, aber dafür zentral geplante Milliardenprogramme, Bürokratie von oben herab. Aber Wohlstand entsteht durch Arbeit, durch Innovation, durch unternehmerischen Mut, nicht durch Ursula von der Leyens 5-Jahrespläne. Auch in der Migrationspolitik haben Träumereien Europa schwer geschadet. Versprochen wurde Bereicherung. Die Realität: Messerangriffe, Terrorismus, Vergewaltigungen, Drogenbanden von Spanien, Italien über Deutschland bis Rotherham und Malmö. Und in Brüssel, wo die EU immer noch Diversität predigt, denkt die belgische Regierung ernsthaft über den Einsatz der Armee nach, um die Hauptstadt vor der Gewalt migrantischer Banden überhaupt noch schützen zu können. Und Frau von der Leyen, sie redet noch immer in wohlklingenden Marketingphrasen. Sie sprach von Einigkeit auf unserem Kontinent. Die gibt es aber nur, wenn auf diesem Kontinent endlich die Verfolgung der Opposition aufhört. In Rumänien werden Wahlen rückgängig gemacht. In Frankreich und Deutschland Kandidaten von Wahlen ausgeschlossen. Wenn Sie Einigkeit wollen, dann müssen wir zurückkehren zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit, auch wenn Sie CO2 ausstoßen. Nein zu Chatkontrolle und Zensur. Ja zu Remigration in ganz Europa und Nein zu Ursula von der Leyen.
I give the floor now for the Council, the Minister for European Affairs, Marie Bjerre. President von der Leyen, Madam President, you provide such strong leadership. On a personal note, I have to say I am proud that Europe has such a strong leader like you. We need a Europe with a strong vision. You said it very clearly and very strong. A new Europe must emerge. This is Europe's independence moment. Europe should take control over its own security, technology, and energy, and stand up for its values. Madam President, I note that several of the issues you mentioned today are completely in line with the Danish presidency's priorities: a secure Europe and a competitive and green Europe. Let me highlight a few. Our firm solidarity with Ukraine and its people at a crucial time, and the need to support more. Our Rearm Europe investment plan to strengthen Europe's defense industry and production so that we can defend ourselves by 2030 at the latest. The need for European Union to continue protecting the rule-based international order, especially in the light of the ongoing conflicts. The need to find European solutions to fight irregular migrants, including effective returns. The need to continue our simplification and burden reduction efforts to make the EU more competitive, while staying true to our green goals. And as a basis for all this, a multi-annual financial framework ready to deliver on future challenges. I will not go into further details here, but let me promise you that the Council is ready to continue the good work with Parliament and the Commission on the priorities. The Council discussed the Commission's letter of intent already on our meeting on the 16th of September. This discussion among ministers aims to give input to the upcoming Commission work programme for 2026. We also look forward to working with the Parliament and the Commission on the joint declaration on the EU's legislative priorities for 2026. And we will keep in mind the need to deliver results for Europe, to make Europe stronger, more secure, more competitive. We share your vision, Madam President, to give Europe the freedom and power to choose our own destiny. Thank you. Thank you. Now I give the floor to Dolores Montserrat. 1.5 minutes. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, por sus propuestas. Debemos pasar a la acción porque nuestro mayor aliado nos sube los aranceles y China sigue avanzando para ser el nuevo centro geopolítico del mundo. Europa no puede dudar. En Ucrania se libra la guerra de la libertad contra la tiranía. Necesitamos una paz justa y duradera, porque la caída de Ucrania sería el comienzo de la caída de Europa. Y dentro de nuestras fronteras el reto es gigante. Competitividad versus irrelevancia, soberanía o dependencia, seguridad o vulnerabilidad, defensa de los agricultores o despoblación. Pero la amenaza más grave está dentro. Es la tentación de acostumbrarnos a lo inaceptable. Europa no puede tolerar que gobiernos como Eslovaquia, Eslovenia, Hungría o España atenten contra la libertad y el Estado de Derecho, ataquen al Poder Judicial o censuren a la prensa. No puede mirar más hacia otro lado después de que el Tribunal Supremo de España dictara ayer apertura de juicio contra el fiscal general por trabajar al servicio del Gobierno y revelar secretos para destruir
a un rival político. Esto no tiene precedentes. Europa debe frenar definitivamente la deriva autocrática, también de Sánchez. Llame también a capítulo a Sánchez. Lo que define a Europa no son sus valores, es la forma en la que los protege. El Estado de Derecho no se proclama, se blinda con la misma determinación con la que defendemos nuestras fronteras. Y si permitimos que se pisoteen nuestros principios básicos, Europa habrá fracasado. I give the floor now to Mohammed Shahim. 1 minute. 1 minute. Dank u, voorzitter. Europa heeft het moeilijk. We hebben het moeilijk op geopolitiek vlak, moeilijk als het gaat om handel, als het gaat om de energieprijzen voor industrie en moeilijk om nee te gaan met nieuwe technologieën. En daar waar we een aantal jaar geleden kwamen met mooie vergezichten met de Green Deal, ons man op de maan moment, lijkt het erop alsof we die inspiratie kwijt zijn geraakt. De conservatieve agenda van de afgelopen jaar, daar redden we het niet mee. Er dreigt stilstand en stilstand is achteruitgang. Neem nu de auto-industrie. In plaats van die echt vooruit te helpen, klaar te stomen om te concurreren met China, hebben we de ambities bijgesteld en daar lijkt geen einde aan te komen. Stel je toch eens voor dat we die sector echt gaan helpen en kruisverbanden zoeken met andere sectoren die het moeilijk hebben. Stel je voor dat we in Europa auto's maken met groen staal, met gerecycled plastic en zo lead markets creëren voor groene producten. Stel je eens voor dat we die auto via sociale lease betaalbaar en toegankelijk maken voor de leraar, de verpleegkundige en de arbeider. Stel je eens voor. Dat vraagt om lef, dat vraagt om visie, dat vraagt om creativiteit. En anders eindigen we, zoals Draghi zei, wacht ons een langzame maar stille dood. Thank you very much. Klára Dostálová, 1 minute. Tak bohužel nad Evropou se dál drží fronta velkých marketingových frází. Mezitím se ale na byrokratickém pásmu tvoří námraza formulářů, zvedá se vítr odchodů podnikatelů a zvyšuje se nejistota občanů. Jenže občanům je jedno, jaká je předpověď pouhých slov. Oni cítí průvan v peněžence, třetina z nich očekává, že se jim do 5 let zhorší životní úroveň. To není jen číslo, to je ztráta důvěry. Evropané nejsou bankomat. Jsou to lidé, kteří pracují, platí účty a chtějí bezpečí. Jenže vaše politika zdražila energie, přidala papíry a dotuje neziskovky, které lobují za další zákazy. Říkáte, že chráníte Evropu, ale v praxi z ní děláte drahou dílnu, odkud odcházejí firmy a mizí pracovní místa. Bezpečí není populismus. Bezpečí je základní povinnost vůči lidem zajistit, aby se nebáli o práci, o účty, o svoji budoucnost. A právě tuhle povinnost, paní předsedkyně, neplníte. Vaše role není budovat evropský stát a být jeho hlavou. Vaše role je být šéfkou kolegia a šéfkou, která slouží občanům Evropské unie. Thank you, Ms. Dostálová. Patrick Jaki, 2.5 minutes. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, otóż w jakim stanie jest Unia Europejska? Wy myślicie, że słowami przykryjecie fakty, które wszyscy dzisiaj odczuwają. To wystarczy porównać dane z 2019 roku, kiedy Pani zostawała przewodniczącą Unii Europejskiej do dnia dzisiejszego. Otóż na naszej granicy był pokój. A teraz nie dość, że jest wojna, to jeszcze rosyjskie drony spadają na Polskę. Bo oczywiście wy chcieliście mieć tanią energię z Rosji i wierzyliście w te wszystkie resety z Putinem. A teraz wszyscy za to płacimy. Ceny energii, od kiedy pani została przewodniczącą, wzrosły dwukrotnie w Europie. Wzrosły też ceny żywności, wzrosły ceny życia, wzrósł też dług Unii Europejskiej. Od 2019 roku ceny nowych samochodów w Unii Europejskiej wzrosły o 30%. A przemysł staje się cieniem starej potęgi. A wy jeszcze chcecie zwiększyć cele klimatyczne do 90%. Od tego czasu w Europie spadło też poczucie bezpieczeństwa. Wzrosła przemoc, w tym przemoc seksualna. W lutym 2025 roku w raporcie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego przyznaliście, że przemoc gangów rośnie w całej Unii Europejskiej, co jest zjawiskiem związanym z eskalacją konkurencji między rywalizującymi gangami przestępczymi. Jeszcze w 2008 roku PKB Unii Europejskiej było ponad 100% PKB Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest prawie ponad 60%. Jak wy tego dokonaliście? Jeszcze jesteście z siebie dumni.
Źle wyglądamy również, jeżeli chodzi o wolności polityczne. To tutaj wymyślono pojęcie jak kordon sanitarny, to tutaj wymyślono anulowanie wyników wyborów, jeżeli wygrywa nie ten, co trzeba, czy prześladowanie konkurencji politycznej w państwach, gdzie nie rządzą wasi ludzie. Do tego dochodzi zamach na wolność słowa, próby zamachu na wolność w internecie. Do tego Unia Europejska zamiast iść w kierunku integracji gospodarczej, która zawsze przynosiła zyski, wybiera integrację polityczną. Więcej mechanizmów warunkowości, więcej centralizacji, czyli wszystko to, co doprowadziło nas do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Jednak nawet nie wszystko to razem wzięte jest największym problemem. Największym problemem jest to, że Europa straciła poczucie swojego sensu. Co jest symbolem miasta, w którym się znajdujemy? Miasta, które ma ponad 2000 lat historii. Zielone fanaberie, tęczowa flaga, czy może te głupie zakrętki do butelek? Nie. Katedra Najświętszej Maryi Panny, czyli symbol syntezy wiary i rozumu, czyli wszystkiego tego, czego w Europie dzisiaj tak bardzo brakuje. Goethe pisał o niej. Tutaj w kamieniu zaklęta jest muzyka. Strzeliste linie i nieskończone formy prowadzą ducha ku Bogu. Ja mówię o Bogu, ja mam nadzieję, że nikogo w tej Izbie nie uraziłem. Bo wy, pokolenie dekadencji, które z jakimś niezrozumiałym zadowoleniem z siebie pcha nas wszystkich ku przepaści. Dlatego musicie odejść. Okay. Now I give the floor to Gerben-Jan Gerbrandy. 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Dear commissioners, dear colleagues, Europe is not condemned to weakness. Far from it. Time and again, Europe has proven to be our best chance. When our people were trapped by a deadly pandemic, it was Europe that produced the vaccines that saved millions. When Russia invaded Ukraine, it was Europe that stood tall, united under the Ukrainian flag. And when the climate crisis threatened our children's future, it was Europe again that set the most ambitious green agenda in the world. And we can rise to these challenges too. We have the engineers, the scientists, the soldiers, the farmers, the entrepreneurs. We have the ideas, the values, the creativity. What we lack is not capacity. What we need is confidence to act together. Imagine what this union can be. A continent that runs on its own clean energy and builds technology others can only dream of. A Europe that speaks with one voice and fights with one army. It can be done. If only our member states could be less afraid to choose compromise over debilitating consensus, to choose unity over their own individual agendas. Yes, colleagues, we have a very crucial choice ahead of us. And let's choose to unite. Let's follow President von der Leyen's pitch for unity, as she called it. And to Mr. Weber and Mrs. Garcia Perez, unity is not looking for differences. Our European citizens need a strong pro-European coalition. Let's take our responsibility and show that we can make Europe together. Thank you. Thank you very much. Marie Toussaint, 1 minute. Madame la Présidente, l'Europe va mal, et pardonnez-moi de vous le dire, mais vous y êtes pour beaucoup. Vous venez aujourd'hui rencontrer le Parlement européen, la bouche pleine de promesses, mais vos mots sonnent creux. La réalité, c'est que le libéralisme que vous défendez comme la seule et unique voie possible nous a conduits et soumis au néo-impérialisme russe et maintenant chinois et états-unien. 1h30 de discours, Madame von der Leyen, et seulement 2 minutes sur l'accord que vous avez signé avec Donald Trump et les 750 milliards honteux que vous lui avez promis pour ses énergies climaticides. Vous avez cédé à un homme qui veut vassaliser l'Europe. Mais alors, à quoi sert votre Europe? N'est-elle, à vos yeux, que la chambre d'enregistrement des violences du monde? Pourtant, non, nous ne sommes pas condamnés. Pas condamnés à voir exploser au vol notre modèle social et environnemental. Pas condamnés à l'extinction de la voix singulière de l'Europe dans le monde. Il est temps. Il est tard, mais il est temps. Alors tournez le dos à l'austérité qui fait exploser la précarité, fermer les entreprises et entrave la transition écologique. Faites du climat et de la justice sociale votre boussole. Et défendez le droit international en soutenant par exemple les parlementaires sur les flottilles humanitaires comme Benedetta Scuderi et en agissant avec autant de force à Gaza qu'en Ukraine. Et alors, l'Europe ne sera pas perdue. Thank you. Now, next 1 minute for Mark Potenga.
Merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente de la Commission européenne. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous sentez le poids des manifestations dans la rue, la colère populaire, parce qu'après des années de politique antisociale, après des années de soutien au génocide en Palestine, après des années de soumission aux États-Unis, tout d'un coup, un discours fleuve d'ailleurs, 1h30 pour sauver votre peau, pour répondre, oui, je sais bien, mais 1h30, je suis déjà content que vous soyez là. La dernière fois, vous avez quitté après une demi-heure, mais pour répondre à la pression populaire, à la mobilisation sociale que nous voyons aujourd'hui en France, en Belgique et dans d'autres pays européens. Et je suis content que vous écoutiez, mais je vois aussi la contradiction. Parce que des milliards d'euros, 800 milliards pour les actionnaires de la guerre, pour les multinationales d'armement, ce sera de l'argent qui n'ira pas dans les pensions, qui n'ira pas dans la lutte contre la pauvreté, qui n'ira pas pour le logement des gens. Et que donc, d'un côté, vous souriez aux gens, mais de l'autre côté, vous êtes en train de mettre un couteau dans le dos des gens. Ça, on ne laissera pas passer, on continuera la mobilisation. Merci. I give the floor now to Stanislav Stoyanov. 1 minute, please. Благодаря, госпожо председател, госпожо фон дер Лайен. Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност. Това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение. Комисията не само не предлага решения, а създава нови проблеми. Миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на COVID-пандемията, експериментите с зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското план за превъоръжаване. Европа не е на лобистите, а на гражданите. И именно те трябва да са в центъра на всяка политика. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация. Днес и свободата на словото е поставена под въпрос. Всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремистите сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета. Благодаря. I give the floor now to Sibylle Berg. Guten Morgen, liebe Anwesende. Raunende Menschen könnten raunen, dass die Gründung der Koalition der Willigen, genialer B-Movie-Titel, die erste wegweisende Erfindung des französischen Präsidenten war, mit der er von den Problemen seines hochverschuldeten, politisch instabilen kleinen Landes ablenken will. Ablenkung von komplexen Problemen, das wollen wir alle. Und darum, werte Kommissionspräsidentin, ist Ihr Wunsch nach Nähe zu den Willigen bewundernswert, zumal Sie wissen, wie wir alle, dass der Krieg für den Frieden nur ein trojanisches Pferd vor dem eigentlichen Coup ist. Bald werden die Willigen mit immenser Schuldgeldstärke, PR-Begleitung und 5% des BIP gegen Bildungskürzung kämpfen. Weiter geht es dann gegen den Abbau des Gesundheitswesens, gegen die Kriminalisierung und Vollüberwachung der Bürgerinnen. Was war nochmal mit der Chatkontrolle? Gegen die Arbeitslosigkeit, gegen die marode Infrastruktur in der EU, gegen Armut, Obdachlosigkeit, Wohnungsnot. Und das ist ein großartiger Plan. Vielen Dank für diesen Mut. Ein Hoch den Willigen. Thank you. Andrzej Halicki, 1.5 minutes. Szanowna Pani Prezydent, Pani Komisarz, Szanowni Państwo, dzisiejsza noc i poranek to sytuacja, która nie miała do tej pory miejsca, bez precedensu. Po raz pierwszy musieliśmy bronić terytorium państwa należącego do NATO, państwa należącego do Unii Europejskiej. Zestrzelone drony to zdany egzamin z naszej szybkiej, jednoznacznej, solidarnej reakcji. Dziękuję pilotom włoskim, dziękuję pilotom holenderskim, dziękuję za bardzo stanowczą, szybką reakcję Komisji. Ale w tym momencie musimy się zastanowić, bo to nie przypadek, to nie jeden zabłąkany dron. Gdzie jest prawdziwe zło i zagrożenie? Kto nim jest? Bo to Putin testuje naszą jedność. To Putin testuje naszą gotowość do obrony naszego bezpieczeństwa. I obywatele wszystkich państw europejskich
oczekują, że będziemy skuteczni. I apeluję z tego miejsca, bo czas najwyższy. Nie szukać wroga tam, gdzie go nie ma. To Putin zabija dzieci i kobiety, bombarduje szpitale i szkoły. Ukraina potrzebuje naszej pomocy i musi ją otrzymać, bo ona broni także naszego bezpieczeństwa. Czy dalej będziecie mówić, zwracam się do prawej strony, że to nie nasza wojna? Ona dotyczy także bezpieczeństwa waszych obywateli. I nie nazywajcie się patriotami, jak tego nie rozumiecie. I apeluję także do lewej strony. Thank you. Dzisiaj priorytetem jest bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy być skuteczni także w innych ważnych celach, musimy mieć pieniądze, gospodarkę silną, gospodarkę konkurencyjną, a razem musimy być jednolicie gotowi do tego, by być solidarnymi. Zjednoczona Europa zwycięży, nikt jej nie pokona. Thank you, Mr. Halicki. You have a blue card. Will you take it? Blue card. From Ms. Grappini. Ms. Grappini, go ahead. She'll speak in Romanian, so perhaps you take the earpiece. Stimate Mulțumesc, doamna președintă. Ați vorbit că pentru Uniunea Europeană siguranța este principalul lucru. Sigur, noi astăzi am dezbătut și doamna președintă ne-a prezentat starea Uniunii Europene, în care intră mai mult decât securitatea și siguranța. Considerați că programul prezentat de doamna președintă, între care a spus că vrea o colaborare cu Parlamentul European, este un program solid, prezintă claritate, transparență, coeziune, siguranță și încredere? Asta doresc cetățenii europeni, cetățenii din țara mea, din România. Și dau un exemplu. Dacă vrea, doamna președintă, colaborare, considerați că colaborează cu Parlamentul atât timp cât nu ne prezintă nici rapoarte, nici nu răspunde la întrebări de multe ori și nu a prezentat nici măcar la descărcarea de gestiune situația cerută de raportor. Vă mulțumesc. Mr. Halicki, would you care to reply, please? I would like to emphasize and say again, well, we have to be united and strong. If we will be split, Putin will be successful. This is the only message I would like to say today after violation of airspace of our European country. We have been united. We are various, we are different, but in this common general goal, we have to be together. In other case, we can dissolve our common union. Thank you very much. Thank you, Mr. Halicki. Yanis Maniatis, 1 minute. Αγαπητή Πρόεδρε Φοντερ Λάιεν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας στο πρόσωπο του Έλληνα υποπυραγού όλους τους πυροσβέστες που σε όλη την Ευρώπη παλεύουν με αυταπάρνηση κάθε καλοκαίρι προκειμένου να προστατεύσουν όλους εμάς. Πυροσβέστες όμως που πρέπει να τους στηρίξουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Πρόεδρε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις μας σπρώχνουν στο περιθώριο. Θέλουμε πιο ισχυρή Ευρώπη στη Γάζα, την Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Συρία, τον Κάφκασο, στην κλιματική αλλαγή. Στη στρατηγική αυτονομία, το rearm EU των 800 δις, αντί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, το ανοίγουμε σε τρίτες χώρες που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που τις ξεχάσατε στην ομιλία σας. Για τον νέο προϋπολογισμό της Ένωσης θα επιμείνουμε σε μια περιφερειακή πολιτική που ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω. I give the floor next to Herman Tech. 1 minute. Señora Presidente von der Leyen, lleva 6 años presentando planes y gastando cientos de miles de millones de dinero que les quita a los europeos. El resultado, Europa es más débil, más pobre, más insegura, más ineficaz, más vulnerable y muchísimo menos libre. Usted fracasó en 3 ministerios en Alemania y aquí ha logrado ya el apogeo de su fracaso. Solo genera problemas. Por su arrogancia, por su incapacidad, por su falta de transparencia, por decirlo suavemente,
por sus amenazas a todos los discrepantes, como ha hecho hoy, anunciando además medios de comunicación independientes con dinero de la Comisión, todo el aparato de propaganda que tiene para ocultar las subvenciones que reciben las ONGs, para toda esta propaganda ideológica. Nos hunde la losa del Pacto Verde, nos destruye la invasión musulmana que puso en marcha la señora Merkel y que sigue aquí, continúa y que nos hará en algún momento tener que luchar como está luchando Israel. Ojalá, a pesar de todas sus difamaciones contra Israel, ojalá encontremos los europeos el coraje y la decisión para defender nuestra civilización y nuestra sociedad como lo está haciendo Israel. Thank you, Mr. Muchas gracias. Charlie Weimers, 1 minute. Thank you, Madam Speaker. President von der Leyen, it's great to see you here. Last year, you fled the chamber after half an hour, much like public trust in your leadership has fled. Now, 6 in 10 Europeans want you to resign. And who can blame them? You buried Europe under a mountain of regulations and danced to the tune of the Green Left choir while industry crumbled and taxpayers bled. You came in promising unity and delivered debt and division. You claimed to defend democracy, but sidelined it with centralization. You spoke of competitiveness while pushing businesses out of Europe. And don't take my word for it, Frau von der Leyen. Ask your own party members revolting against your unrealistic 2040 climate target. They know it would destroy our industry. Colleagues, you saw a president of the European Commission taking a victory lap on a track she helped burn down. Europe deserves better. It's time to resign. I give the floor now to João Cotrim de Figueiredo, 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Frau von der Leyen, allow me to address you directly to remind you of the great wisdom of Spider-Man. With great power comes great responsibility. You have great power, Frau von der Leyen. You lead the executive unit of our union. And I had a chance to talk to you and also with Council President Costa before your mandate began. Do you remember? So I'll ask you again today what I asked you at the time. Show leadership. That means decide exactly what needs to be done and then actually doing it, forcing it through. Show courage by treating what is important better than what it is urgent, and not trying to please everybody. As you've seen, it's not going to be possible. And show speed, please. Show speed, because we know we can move faster, and we know we are running out of time. When we didn't need Draghi to tell us this, that we're running out of time, and also that we run an existential risk. So I say again, you have great power, you have the great responsibility to reform the EU before it is too late, and there are 4 years left in your mandate. Use them to show leadership, to show courage, to show speed. Renew Europe. We'll be here to help you. But the primary responsibility is yours. For Europe's sake, I wish you success and good luck. Thank you. Thank you also for showing speed in your speech. Anna Cavazzini, 1 minute. Ja, Frau Präsidentin, Sie sind angetreten mit einem Versprechen, die EU muss unabhängiger werden und dafür Kurs halten beim Green Deal. Sie haben das heute mehrfach wiederholt und Ihre Rede war gut. Aber ich finde, wir müssen auch schauen, wie sind wir in der Realität, wie ist es mit der Umsetzung und wo sind die Mehrheiten dafür. Und da muss ich sagen, statt Klimaschutz attackiert Ihre eigene Fraktion hier in diesem Haus immer wieder wichtige Gesetze wie das Verbrenner aus. Statt Planungssicherheit für Unternehmen zwingen Sie diese in einen Zickzackkurs und statt selbstbewusster Verhandlungen mit den USA, statt europäischer Stärke verbiegt und verbeugt sich die EU vor Trump. Auch, ich weiß es, weil die Mitgliedstaaten in den Rücken fallen. Wenn Sie wirklich Kurs halten wollen beim Green Deal, dann bitte öffnen Sie nicht ständig gerade erst verabschiedete Gesetze, sondern zeigen Sie Rückgrat und Führung. Wenn Sie es ernst meinen mit digitaler Souveränität, dann machen Sie bitte keinen Kotau vor Trump, sondern bringen Sie endlich eine Digitalsteuer auf den Weg. Dann schwächen Sie nicht unser europäisches KI-Gesetz, nur weil es ein paar US-Tech-Konzernen nicht gefällt. Wenn es Ihnen ernst ist mit Europa, dann arbeiten Sie mit den Kräften zusammen, die ein starkes Europa wollen und nicht mit den Nationalisten und Chauvinisten. Vielen Dank. Thank you, Anna. Ms. Cavazzini, there's a blue card for you. Will you take it? Mr. Ronza, your colleague.
from the East, from Poland. I will speak in Polish. Please take headphones. Okay. My speech will be in Polish language. Pochodzi Pani z grupy Zielonych, zna się prawdopodobnie Pani na detalach związanych z ochroną środowiska. Chciałem więc Panią zapytać, bo mamy takie informacje, że Brazylia używa około 4000 pestycydów do produkcji żywności. Czy wobec takich informacji popiera Pani umowę między Unią Europejską a Mercosurem? Czy Pani się podoba to, że firmy, które produkują na rynku europejskim pestycydy i nie mogą ich sprzedawać do Unii Europejskiej, sprzedają do Brazylii? Czy Pani popiera taką umowę i taką żywność, która jest produkowana przy pomocy chemikaliów? Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, mit den Staaten Lateinamerikas zusammenzuarbeiten, gerade in Zeiten von Trump. Aber in der Tat ein Deal, der schlecht ist für unsere Landwirte in Europa, aber der auch den Amazonas weiter zerstört, das kann kein gutes Handelsabkommen sein. Und deswegen werden wir Grüne nicht zustimmen. I give the floor now to Gaetano Pedulla. 1 minute. Buongiorno Presidente, faccio una proposta. Dovremmo cambiare il titolo di questo dibattito perché Ursula von der Leyen lo ha trasformato nello stato comatoso dell'Unione. Lei Presidente della Commissione è una sciagura. È lungo l'elenco per gli agricoltori che vengono sacrificati sull'altare degli accordi commerciali come il Mercosur. È una iattura per le piccole e medie imprese che esportano le loro eccellenze nel mondo. L'accordo sui dazi siglato con Trump è una umiliazione per l'Europa. Lei qui dentro lo ha difeso, ma è una umiliazione. Le nostre merci costeranno più care negli Stati Uniti, mentre quelle americane non pagano nemmeno le tasse in Europa. Che affarone! Persino Paperino avrebbe saputo fare meglio. Von der Leyen, lei è una minaccia per la sicurezza e la stabilità europea. Con il suo piano di riarmo l'Europa entra in guerra con l'Ucraina, mentre noi avremmo solo bisogno di pace. Le politiche di questa Commissione sono infine la condanna a morte per i palestinesi, per i bambini palestinesi. Ma cosa aspetta a interrompere la distribuzione di armi a Israele? Von der Leyen, prima va a casa, meglio è. I give the floor now to Milan Urik. 1 minute, please. Pani Lenová, za to, ako ničíte Európu, ste mali už dávno sedieť pred súdom a nie tu v Európskom parlamente volať po 2-biliónovom rozpočte a predstavovať ďalšie, ešte ničivejšie Green Dealové opatrenia. Európa horí a vy tu blúznite o nejakých úplne nereálnych víziách. Pritom to kvôli vašej vojnovej a sankčnej politike ľudia trpia a platia rekordné ceny za energie. Kvôli vášmu Green Dealu európske firmy a fabriky utekajú preč z Európy. Kvôli vašej imigračnej politike sa v Európe už každý týždeň strieľa a v Bruseli musia proti imigrantom dokonca nasadzovať armádu. Zničili ste Európu a sme len takýto malý kúsoček od totálneho kolapsu a napriek tomu si nechcete priznať chybu a jediné, s čím sem prídete, je, že žiadate ešte tvrdšie presadzovanie tých politík, ktoré Európu zničili a doteraz nefungovali. Že žiadate ešte tvrdšie trestanie a cenzurovanie všetkých oponentov a kritikov. Pani Lenová, urobte prosím jednu službu Európe. Odstúpte. Vy nie ste šéfka Európy. Európa patrí ľuďom a nie vám. Excuse me, Mr. Ulrich, you have a blue card from Mr. Gasyuk. Will you take it? Mr. Gasyuk? Ms. Gasyuk? Okay. Yes, Camilla, go ahead. Ms. Gasyuk. Use your headphones. Dzisiaj wobec zagrożenia my naprawdę nie możemy dzielić europejskiego społeczeństwa i nie możemy powielać rosyjskiej dezinformacji. Nie możemy naprawdę pozwolić na jakiekolwiek relatywizowanie tego, że to Rosja jest największym śmiertelnym wrogiem całej Europy i naprawdę należą jej się sankcje. Dzisiaj rano szczątki rosyjskiego drona spadły w polskiej wsi Czosnówka. To jest 30 kilometrów od domu mojej rodziny i wojna jest bardzo bliska. My poderwaliśmy myśliwce, Polska zestrzeliła rosyjskie drony.
obroniła europejskie niebo i taki jest właśnie stan Europy na wschodniej flance. Dlatego musimy pokazać, że jesteśmy bezwzględnie silni, bezwzględnie zjednoczeni, bo Moskwa rozumie tylko język siły. Mr. Ulrich, please reply, 30 seconds. Ďakujem pekne. Priznám sa, že som nerozumel, lebo toto tlmočenie nefungovalo. Ale čo som pochopil z toho, ako rozumiem po polsky, tak viete, ja som presvedčený, že Európska únia sa nemá transformovať na vojenskú úniu. Európska únia má byť mierový hospodársky projekt hospodárskej spolupráce, férovej spolupráce medzi národmi a nemá nakupovať zbranie, nemá presmerovať peniaze z poľnohospodárstva a z regiónov na nákupy rakiet alebo tankov. Nemá sa meniť na vojenský projekt, na vojenskú úniu. Má to zostať mierový projekt a hospodársky projekt. To je všetko, čo chceme. Thank you. I give the floor now to Elena Joncheva. 1 minute. Уважаема госпожо фон дер Лайен, успехът на Европейския съюз се състои в силата и съхраненото достоинство на всяка държава членка. По време на вашето посещение в България на 31 август, световните информационни агенции излязоха с невярна информация, че вашият самолет е кръжал 1 час над Пловдив поради вероятно заглушаване на GPS сигнала. Знаете, че тази фалшива информация нанесе сериозен удар по образа на България. До този момент вие още не сте коментирали. Вече 10 дни името на България се свързва с тази така наречена новина. В тази сложна геополитическа ситуация всяка грешна информация може да доведе до опасни последици и реакции. България е сред най-силните зони за въздухоплаването. Затова ви моля от тази трибуна потвърдете, че не е имало пробив в сигурността ви по време на този полет. Madame von der Leyen, pouvez-vous vraiment confirmer qu'il n'y a pas eu une faille de sécurité, un problème de sécurité pendant votre vol, car la sécurité aérienne bulgare fait partie de la sécurité. Thank you very much. Je vous remercie. Thank you. I give the floor now to Siegfried Mureşan, 1.5 minutes. Madam President, President von der Leyen, dear colleagues, we are surrounded by autocrats. Autocrats who want to weaken us, who cooperate, look at their picture in Beijing, who attack our neighbors, our values, our cyberspace and our democracies. Disinformation, cyber attacks, provocations and electoral interference are their weapons. And they are looking for servants within the 27 member states of the Union. They challenge us from outside and they challenge us from inside. And looking away will not protect us. Nobody else will protect us unless we protect ourselves. And it's clear that to live in peace, we need to be strong. This is why setting security and defense on the one side and competitiveness on the other side as our top priorities for the next years is the right decision. And these two, security and competitiveness, are interlinked. We will only be able to invest more in our security if our economies are strong, and the private sector will only invest more in our economies if they feel safe. And to be protected, we need even more. Food security is of essence. There can be no national security without food security. And we need strong and modern infrastructures, energy infrastructure, digital infrastructure, which is innovative, modern, and transport infrastructure, large cross-border projects which protect our single market, and smaller infrastructure projects which are deeply rooted at local and regional level. These shall be the priorities of the Union for the next years, and these should also be reflected in the way in which we spend. This is what the majority of colleagues in this House stand for, and this is why we believe that as we are embarking now on the work for the budget of the Union for the next 7 years, we should defend this together in the work that we're going to do: security, competitiveness, food security, and good infrastructure, strongly anchored at local level. Thank you very much. Thank you very much. I give the floor now. Hold on, Mr. Mureşan. There is a blue card from Mr. Lazarus. Will you take it? Mulțumesc, doamna președintă. Profit de ocazie că a fost vorba despre autocrație și aș vrea să-l întreb pe domnul Siegfried Mureșan dacă nu cumva face o paralelă între autocrații din Est și felul în care doamna Ursula aici de față guvernează Europa prin comisie. Pentru că am înțeles din Politico și celelalte ziare europene că dumneavoastră, doamna Metsola, ați dat în judecată comisia pentru că s-a prevalat de articolul 122 ca să treacă pachetul SAFE și să-l treacă
prin afara Parlamentului. Și nu știu în ce stadiu este acest proces. Sau e un simulacru între dumneavoastră, că vă văd prieteni așa și nu mi-e clar, e un proces, nu e un proces? Vom vota aici în Parlament pachetul... I give the floor to Mr. Mureșan. We thank Mr. Lazarus for mixing up everything with everything in trying to gain some of our attention, but not much of what he said is true. The European Union is a very democratic entity. This very parliament that we're all together in is directly elected by the citizens of Europe. We have elected together the European Commission, and the European Commission is making decisions checked, controlled by the European Parliament. We have clear procedures here at European level. This is all very democratic. Thank you very much. Thank you, Mr. Mureșan. I give the floor now to Alex Agius-Saliba. 1 minute, please. Meta niddiskutu l-qagħda tal-Unjoni Ewropea ma nistgħux ninjoraw il-qagħda li fiha tinsab id-dinja madwarna. L-elettorat tagħna qed jitlobkom twaqfu l-qtil f'Gaza, twaqfu b'mod totali l-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Gvern Iżraeljan kollu kemm hu mhux partijiet minnu. Ma jistax ikun hemm negozju bħas-soltu ma' pajjiż li jwettaq ġenoċidju. Dan imur kontra t-trattati tagħna. Iċ-ċittadini Ewropej huma mħassba wkoll dwar x'jista' jiġri, x'jista' joħroġ minn President imprevedibbli fil-White House. U llum smajna skiet totali dwar dan. Ma nistgħux niġu rikattati sabiex indajfu l-liġijiet diġitali tagħna minħabba t-tensjonijiet fil-kummerċ transatlantiku. Wara dak li l-amministrazzjoni Amerikana qalet dwar id-DSA, imiskom tattivaw il-mekkaniżmu kontra il-koerzjoni mill-aktar fis possibbli. L-Ewropa trid tissir aktar reżiljenti u tinvesti fl-infrastruttura pubblika diġitali tagħha. Ninsabu dipendenti 80% fuq teknoloġiji barranin. Għandha tkun priorità tagħna li tniżlu din iċ-ċifra l-isfel sal-2030, ċoe fit-tmiem id-deċenju diġitali. Għandna bżonn ir-right to disconnect, strateġija ta' housing affordabbli ambizzjuża u aktar għajnuna soċjali għaċ-ċittadini tagħna mill-aktar fis possibbli. I give the floor now to Paolo Borchia. 1 minute. Grazie. Presidente von der Leyen, non si offenda, ma sono stati 75 minuti di agonia, tanta teoria mista ipocrisia, perché chi ha creato i problemi adesso ci sta spiegando come risolverli. Io ho sentito tante contraddizioni perché parla di auto elettriche e di rispetto della tabella di marcia del Green Deal proprio quando il suo cancelliere, stesso partito, Merz, invoca più flessibilità nei tempi. Ci parla di programma per la resilienza dei media, ma contestualmente taglia i fondi per l'agricoltura, è superficiale sul Mercosur e soprattutto parla tanto, troppo di armi. Lei si rivolge ad una maggioranza europeista perché inventare nemici, specialmente quando si è deboli, fa sempre comodo, ma questa debolezza si ricordi che è riflessa nelle divisioni della fragile e variopinta maggioranza che poco convintamente la sostiene. Grazie, onorevole Borchia. Now I give the floor for 1 minute, Gheorghe Piperea. Please go ahead. Doamna von der Leyen, vă rog, vă cer acum și aici să demisionați. Nu doar pentru că vă așteaptă alte 2 moțiuni de cenzură, ci mai ales pentru că nu mai sunteți credibilă pentru demnitatea de președinte. Sondaje oficiale necontestate arată că 60% dintre cetățenii europeni vor să demisionați din cauza dezastruosului acord comercial cu SUA, iar 91% dintre cetățeni vor transparență totală în cheltuirea banilor publici, pe care sistematic o refuzați. Parlamentul a acționat Consiliul în judecată cerând anularea unui program de finanțare a înarmării statelor membre pentru că ați ocolit ilegal acest Parlament. Minciuna cu devierea traseului avionului dumneavoastră către Plovdiv vă arată inadecvarea și eșecul logic. Administrația Trump, guvernele Chinei și Indiei și chiar statele Mercosur refuză contactele diplomatice cu dumneavoastră. Prezența dumneavoastră în fruntea Comisiei debilitează Uniunea, falimentează statele membre, ne erodează democrația și ne sărăcește. Faceți-ne și faceți-vă un bine. Plecați. Mr. Piperea, wait a minute. Your time is up. However, Ms. Sosoaka wants to ask you a question. Will you take it? From Ms. Sosoaka, your colleague.
Vă mulțumesc. Am apăsat blue card și la cei de la PPE și nu mi-ați permis să iau cuvântul la blue card, deci numai la noi aveți. Domnule Pipera, cred că ar trebui să o întrebăm pe doamna Ursula von der Leyen de ce nu vorbește de faptul că ieri Qatarul a fost atacat de către Israel și 15 civili au fost omorâți. Deci e un război, în timp ce doamna Ursula von der Leyen cita din Talmud și spunea că religia Israelului este religia Europei. Mr. Sawaka, among other things, you are breaking the rules by filming while you speak. Mr. Pepere, would you like to answer? Anything to answer is not a question for me, I'm sorry. I give the floor next to Martins Stakis. 1 minute, please. Dear colleagues, I too dislike the one-side trade deal with the United States. I too dislike watching Europe quietly accept a shifting world order or the next sudden decision from the US president. So we can shout in the sky, tear our air out, or hold the endless non-confidence votes. But nothing will change if we don't understand one simple truth. Any commission will have its hands tied if Europe depends on others for security. So our values are the strongest in the world, but our muscles are weak. So relying on America's shield comes at a price for Europe. Only Europe able to defend itself will be treated as equal by Washington or by Beijing. So defense must come first, the better trade deals and influence will follow. Thank you very much, Mr. Stakis, also for sticking to time. Per Clausen, 1 minute. Kære kommissionsformand, du har nogle dygtige taleskriver, men hvor ville jeg ønske, at der var blevet lagt bare halvt så meget indsats for at sikre et konkret indhold end bag de pæne ord. For unions tilstand, det som du skulle tale om i dag, den har masser af ting, som skal ændres. Og hvor meget du end måtte ønske det, så er pæne ord altså ikke nok. Floskler løser ikke klimakrisen, eller omgår den kulsorte politik, du og højrefløjen i stigende grad kæmper for. De gør heller ikke noget for de millioner af europæere, der trues af fattigdom, de, der ikke har råd til mad eller medicin, til dem eller deres børn. På samme måde er det svært at forestille sig, at de bøller, der plager verden for tiden, hvad enten det taler om Putin, Trump eller Netanyahu, lader sig afskrække af ord. Vi står over for store udfordringer. Og hvorfor bliver du ved med at undlade at handle på det? Merci. Thank you, Mr. Clausen. I give the floor now to Alexander Zell. Gewinneinbruch bei Mercedes und Porsche. Volkswagen baut 35.000 Stellen ab. ThyssenKrupp stellt die Stahlproduktion ein. Vor 6 Jahren haben Sie, Frau von der Leyen, hier an dieser Stelle den Green Deal ausgerufen. Europa müsste klimaneutral werden, Verbrennermotoren sollen verboten werden und heute haben Sie das nochmal bestätigt. Das Ergebnis sehen wir bereits. Die deutsche Industrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig. 250.000 Arbeitsplätze sind verloren. Für Ihre zweite Amtszeit haben Sie sich wieder Großes vorgenommen, den Sieg über Russland. 169 Milliarden Euro hat Ihre Kommission schon nach Kiew überwiesen, an ein durch und durch korruptes System. In Deutschland sind die Kassen leer, der Einkauf im Supermarkt wird unbezahlbar, immer mehr Familien können sich kein eigenes Haus leisten, Rentner müssen Flaschen sammeln. Aber Sie, Frau von der Leyen, wollen 2.000 Milliarden Euro für Ihren nächsten Haushalt haben. 500 Milliarden Euro Schulden sollen dazukommen als Notreserve für zukünftige Krisen. Und ja, diese Krisen werden mit Sicherheit kommen, denn Ihre Kommission schafft erst die Krisen, die sie dann vorgibt zu lösen. Donald Trump hat es vorgemacht, wie man mit größenwahnsinnigen Weltenlenkern wie Ursula von der Leyen umgeht. Er hat sie vor die Tür gesetzt und das sollten wir auch tun. Thank you. I give the floor now to Daniel Kaspari. 1.5 minutes. Herr Sell, zum Glück hat man bei jedem Ihrer Worte gespürt, dass Sie sich am allerliebsten sofort Putin und Russland unterwerfen wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin unserer Kommissionspräsidentin extrem dankbar, dass wir in den letzten 12 Monaten hier in der Europäischen Union eine massive Veränderung in der europäischen Politik spüren. Wir haben die Situation, dass wir jetzt klar aussprechen, Frau von der Leyen,
worauf es ankommt. Und Sie haben es ausgesprochen, und ich bin dankbar, nämlich, dass wir in einem Kampf stehen um die Frage, ob wir unabhängig bleiben, ob wir eigenständig bleiben, ob wir in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Und man merkt es auch in der Politik der Europäischen Kommission. Anders als in der letzten Wahlperiode haben wir in dieser Wahlperiode noch keine Vorschläge aus der Kommission bekommen, die unsere Verteidigungsfähigkeit oder unsere Wettbewerbsfähigkeit reduzieren. Das ist eine Riesenveränderung. Sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass wir im Bereich Verteidigung endlich vorankommen. Wir sehen, dass wir im Bereich Wettbewerbsfähigkeit endlich vorankommen mit den ambitionierten sogenannten Omnibussen, also den Entlastungspaketen, die Ihre Kommission präsentiert hat. Aber eine Sache gehört auch dazu. Wer soziale Themen ansprechen möchte, wer mehr Wohnraum möchte, wer soziale Leistungen wie Kindergarantie bezahlen möchte, der braucht eine wettbewerbsfähige Industrie. Wer die Verteidigungsausgaben finanzieren möchte, der braucht eine wettbewerbsfähige Industrie. Und deswegen kann ich alle hier im Haus bitten, bitte helfen Sie gemeinsam mit, dass wir ohne die Absenkung von Standards, darum geht es doch jetzt nicht, aber mit massivem Abbau von Bürokratie und Vorgaben und Kosten schnell der Wirtschaft und damit den Menschen neue Freiheiten geben und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union für unsere Zukunft sichern. Fru talman och president von der Leyen, under förra mandatperioden så ledde ni en framgångsrik kommission som i kriser och krig tog EU framåt i demokrati, säkerhet, i klimat och i jämställdhet. Nu ser vi hur konservativa och högerextrema gemensamt försöker nedmontera, inte minst våra klimatambitioner. Vi socialdemokrater, vi vill samarbeta och därför är det bra att kommissionen fortsätter agera tydligt mot de högerextrema krafterna. Vi tycker också det är viktigt att vi håller kursen i den gröna omställningen och en gång för alla förbjuder och fasar ut PFAS. Men lika viktigt är det att kommissionen prioriterar kvinnors rättigheter. Jag vill se en samtyckeslag och rätten till säker och laglig abort. Och jag är besviken för ordet jämställdhet fanns inte med överhuvudtaget i talet idag. Och det duger inte. Jag vill att mina barnbarn ska leva i ett grönt och jämställt Europa. Thank you very much, Ms. Fritzon. Now, Harald Wilimski, 1 minute. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darf ich Sie kurz versuchen, innezuhalten und darüber zu reflektieren, was sich heute hier ereignet hat. Die Europäische Union ist wahrscheinlich in einer ihrer schwierigsten Stunden überhaupt in der Nachkriegszeit. Wir haben Krieg vor unseren Toren und die Situation, dass wir diesen Krieg auch noch befeuern mit 19 Sanktionspaketen und mit Geld und mit Waffen. Wir haben eine Situation, dass wir Hunderttausende Arbeitsplätze bewusst offenbar vernichten mit einem Green Deal und damit Familien ihre Zukunft rauben. Wir haben eine Situation, dass wir den Menschen ihre Freiheit rauben mit Chatkontrollen und ähnlichen absurden Dingen. Wir haben die Situation, dass wir offene Grenzen haben und illegale Migration hier diesen Kontinent kulturell völlig verändert, arabisiert, afrikanisiert. Und Sie, Frau Kommissionspräsidentin, kommen allen Ernstes hierher und drohen 3 Fraktionen dieses Hauses, dass man etwas gegen uns unternehmen wird, den Patriotischen, den Souveränen und den Reformkonservativen. Ich halte fest, und bitte schreiben Sie sich das in Ihr Stammbuch, nicht diejenigen sind die Feinde Europas, die für mehr Freiheit, Frieden eintreten, die für mehr Rechte ihrer nationalen Parlamente eintreten, sondern diejenigen, die für Zentralisierung eintreten, die ramponieren den Kontinent. Bewegen Sie sich zu auf die Meinung der Menschen, dann wird dieses Europa wieder funktionieren. So funktioniert es nicht. Danke. Mr. Wilimski, you have a blue card from Mr. Grazoulis. Will you take it? Mr. Grazoulis, your colleague. Oh. I give the floor now to Mario Maréchal. 1 minute. Madame von der Leyen, l'UE fait face aujourd'hui à un défi existentiel. Les grands États civilisations s'imposent pendant que vous vous accrochez à votre vieux logiciel, comme avec le pacte vert, et accompagnez notre sortie de l'histoire. Vous préparez la signature du Mercosur en voulant une fois encore contourner le vote des États. Vous venez d'accepter un traité inique avec les États-Unis alors que c'était là l'occasion de se montrer à la hauteur du tournant historique en cours. Les données du nouveau monde sont pourtant claires. Nous sommes entrés dans l'ère du césarisme politique et non plus de la technobureaucratie. La mondialisation libre-échangiste est derrière nous. Nous ne pouvons plus compter sur des puissances extérieures comme Washington pour assurer notre sécurité.
L'ONU et les grandes organisations internationales sont impuissantes face aux conflits en cours. Partout, le rapport de force a remplacé le droit international et nous sommes à peine au début de la crise migratoire. Le Nigeria connaît chaque année 2 fois plus de naissances que l'ensemble de nos 27 pays réunis. Et pourtant, dans votre discours, vous consacrez seulement 1 minute à la question de l'immigration. Ce discours est la démonstration que vous n'avez pas pris la pleine conscience de ces données. Alors nous vous appelons encore une fois à poser des actes de rupture parce que les regrets ne font pas une politique. Madame Maréchal, vous avez une carte bleue. Est-ce que vous la prenez? Un collègue polonais, Mr. Serba. Szanowna Pani Przewodnicząca, przede wszystkim bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Europejskiej za solidarność z Polską. Ja rozumiem, że dzisiaj jest bardzo dużo spraw, ale... Mr. Serba, hold on, because there's a problem with the interpretation. Okay, go ahead. Start again. Thank you. Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji, jako polska reprezentacja bardzo dziękujemy za te wyrazy wsparcia dzisiaj z nami, wtedy kiedy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. I było to działanie celowe, nie było to działanie przypadkowe. Prosimy o solidarność, ale również chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. To zagrożenie, które mamy dzisiaj, które obserwujemy, jest ze wschodu, a nie z zachodu. Unia Europejska stoi po stronie wartości, po stronie naszego bezpieczeństwa. Również to jest kwestia funduszy europejskich i funduszu SAFE. Wczoraj bardzo przełomowa decyzja, 44 miliardy euro dla Polski, to także jest ochrona polskich granic i polskiej obrony. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Unfortunately, the interpretation didn't work, however, your point was made. I give the floor now to Irene Montero. 1 minute. Gracias, Presidenta. Presidenta, usted ha dicho que Europa lucha por la libertad. ¿Usted está dispuesta a ir a la guerra por la libertad de Europa, a empuñar una de las armas que está comprando? ¿Usted se imagina, Presidenta, que Israel quema vivos a sus hijos, igual que está haciendo con los niños palestinos, que los mata de hambre? Usted sabe que eso les va a pasar a otros, no a usted, señora Presidenta, porque usted es quien ha sometido a Europa a las 2 mayores amenazas para la seguridad del mundo. Ha arrodillado a Europa ante Estados Unidos en el campo de golf privado de su presidente, mientras somos, junto a Estados Unidos, el principal socio del Estado terrorista de Israel, incluso con las medidas que usted ha anunciado hoy, ahogada por la presión social. Con usted, la soberanía de Europa se llama Donald Trump. Y, por cierto, Presidenta, los barcos de la Global Summit Flotilla, que lleva comida y medicinas a Gaza, han sido atacados 2 veces con drones para parar la misión. Pero ustedes han dicho que es la flotilla la que escala el conflicto. ¿Pero a quién defiende usted, señora von der Leyen? ¿A los barcos europeos en misión civil humanitaria atacados o al Estado terrorista de Israel? Protejan a la flotilla, porque usted es responsable de lo que les pueda pasar. Y le recuerdo, Presidenta, que la colaboración con el genocidio debe ser castigada como un crimen internacional y que ustedes de esa I give the floor now to Mr. Tobé. 1.5 minutes. No, Mr. Tobé. Tack, fru talman, fru ordförande, kollegor. Vi moderater gick till val på ett fritt och säkert Europa. Det var länge sedan det känns så viktigt som nu. Rysslands krig mot Ukraina, en oberäknelig Trump och upptrappade handelskonflikter, läget i Mellanöstern, ett Kina på framfart. Vi har stora problem med organiserad brottslighet, illegal migration och global ekonomisk osäkerhet. Nu är tid för ansvar och leverans, för trygghet och säkerhet, för konkurrenskraft, jobb och välstånd. Vi behöver ett starkt Europa som håller ihop. Alla ni som vill splittra Europa, för vem jobbar ni egentligen? Ett stort ansvar vilar på alla oss nu. Från Moderaterna och EPPs sida så står vi redo. Trappa upp kampen mot de kriminella gängen. Kapa mer EU-byråkrati. Slutför fler frihandelsavtal och ta tillbaka kontrollen över migrationen. Och vi behöver satsa på vår egen försvarsförmåga och värna ett starkt stöd till Ukraina.
Jag kan lova er att jag, EPP och Moderaterna, vi kommer jobba för ett friare, säkrare och starkare Europa idag och för framtida generationer. Tack. Thank you. Mr. Tobé, you have a blue card. Thomas, you have a blue card. You want to take it? Mr. Grazoulis, let's hope it works. If it doesn't, we won't take it. Go ahead, Mr. Grazoulis. Let's check. Press the button. Okay. Taip, gerbiamas pranešėjau, jūs kartu su von der Leyen jau antrą kadenciją vadovaujate Europos parlamentai ir Gerbiamas pranešėjau, jūs kartu... It doesn't work. We won't do it. Does it work now? Okay. Gerbiamas pranešėjau, jūs, Liaudies partija, kartu su von der Leyen jau antrą kadenciją valdote Europos parlamentą, esate daugumoj ir Europos komisiją. Jūs sukūrėte per 10-metį šitas problemas. Nevaldote migracijos, atsisakėte krikščioniškų vertybių ir propaguojate genderizmą. Jūs, su jumis nesiskaito nei viena pasaulio šalis, nei Kinija, nei Indija, nei Amerika. Ar jūs sukūrėte begalinį Okay, Mr. Tobé, would you care to reply? Yeah. 30 seconds. Well, colleague, thank you for your question. I disagree. What we see now is a Europe that is taking responsibility. Of course, we don't like tariffs. We never liked tariffs. We never liked taxes in EPP. But of course, we're in a situation now where perhaps one of your favorites, President Trump, he wants tariffs. He wants these taxes. Can you show me another deal that has been made that is better than the one that Europe just have done? And on migration, I must say, on the last mandate, we took responsibility. We made sure that we got a migration pact in place, and now we're taking back control of migration. Thank you very much. That is taking responsibility for Europe. Thank you very much. Mr. Zingaretti, un minuto. Il nemico dell'Europa è tornato ed è tra noi, ed è il nazionalismo. E l'Unione è nata per unire l'Europa, ma le politiche dei governi influenzate dal nazionalismo vogliono dividerla. Questa è la verità. Vogliono smantellare i pilastri del processo di integrazione. E la riduzione del bilancio, l'assenza di coraggio sugli investimenti e il debito comune, le divisioni e la subalternità sulla politica estera e commerciale sono tutti segnali di un'inversione di tendenza drammatica. E quando questo è avvenuto in Europa, l'esito nella storia è sempre stato uno, la guerra. E allora occorre reagire con l'unità non a parole, ma costruendo con i territori coesione sociale, politiche comuni federali, investimenti, integrazione, unità politica. Lei, Presidente von der Leyen, rappresenti di più una sintesi tra un Consiglio condizionato dalle pulsioni nazionaliste e un Parlamento a maggioranza europeista. Questo impegno fino ad oggi è stato debole e la storia le chiede di cambiare perché difendere la democrazia, difendere la libertà significa ricostruire la speranza in questo meraviglioso progetto. Grazie, onorevole Zingaretti. Tom van den Driesche, 1 minute. Voorzitter, collega's, de toestand van Europa is dramatisch en het beleid van deze commissie is desastreus. Onze boeren worden vermalen door oneerlijke concurrentie. Onze bedrijven worden versmacht door overregulering. Onze gezinnen lijden onder de torenhoge energiekosten. Onze vrouwen en onze dochters zijn het eerste slachtoffer van de illegale massamigratie. Voor mevrouw von der Leyen is er blijkbaar geen vuiltje aan de lucht. Deze wereldvreemde elite kent het leven van gewone mensen niet. Maar hoe machtig zij ook lijken, de realiteit kunnen ze niet blijven ontkennen. Want heel de wereld ziet hoe zwak, afhankelijk en onderdanig de Europese Unie is met het totaal onevenwichtig handelsakkoord met de Verenigde Staten. Deze commissie heeft geen strategie, geen plan en geen oplossingen. Daarom moeten wij radicaal van koers veranderen. Geen massamigratie, geen Green Deal en geen Europese uitverkoop. En daarvoor kunnen wij nationalisten zorgen. Ik dank u. Thank you. You have a blue card from Mr. Zdechowski. Will you take it? Go ahead, Thomas.
Pane kolego, rád jsem si poslechl váš projev. Tak nám ukažte konečně to racionální řešení, jak vyřešit třeba dohodu se Spojenými státy. Proč vy sám nám neukážete, jak byste to řešil? Řekněte, že tam pojedete místo pana komisaře Šefčoviče a že ukážete, jak se dohodnete s Donaldem Trumpem. Na vašich sociálních sítích vidím velmi často projevy, jak kritizujete Evropskou unii. Ukažte mi něco konstruktivního, co jste za tu dobu, co jste v Evropském parlamentu tady udělal. Thank you. Please take the floor. Wel, collega Zekowski, ik hoef enkel maar de voorzitter van de Raad, meneer Costa, te citeren. Wanneer hij vorige week zei dat dit handelsakkoord, dat duidelijk onevenwichtig is, tot stand komt precies omwille van de focus op de Oekraïne-oorlog, de eindeloze moeras waarin deze commissie ons wil sleuren. Dus ik denk dat we een andere strategie moeten volgen, een strategie die leidt naar vrede en naar een sterk Europa. Dank u. Thank you very much. Veronika Vretonova, 1 minute. Vážená paní předsedkyně, Evropská unie je v krizi, kterou si odmítá připustit. Zaostáváme bohužel jak za našimi partnery ve Spojených státech, tak i za naší konkurencí v Číně. V mnohém již nejsme lídry inovací, nejsme průkopníkem. Často se zdá, že umíme jen regulovat, a to především v náš neprospěch. Pokud chceme v Evropě ochránit naši budoucnost, naši budoucí prosperitu, tak musíme hlavně přestat házet klacky pod nohy firmám i lidem. Musíme výrazně omezit ideologické regulace, jako je Green Deal, a přestat si myslet, že jenom my víme nejlépe, jak se mají lidé chovat a firmy podnikat. Pokud to neuděláme, bude z Evropy něco jako obrovský skanzen, kam si Američané a Číňani budou jezdit fotit hrady a zámky. Děkuji. Thank you very much. Now, Esteban González Pons, 1.5 minutes. Can I please remind colleagues that if you've already asked a blue card, you cannot do it again. So, Mr. González Pons, go ahead, please, Vice President. Señora presidenta, el mundo se ha vuelto antieuropeo y debemos aceptarlo. Nuestro principal socio nos impone aranceles a la fuerza. Nuestra antítesis política, China, aprovecha nuestro mercado para vender sus excedentes industriales, pero nosotros damos pasos atrás. Debemos recuperar el espíritu épico que nos llevó a la compra conjunta de vacunas durante el COVID. Voy a poner un ejemplo con el nuevo marco financiero plurianual. Primero, renacionaliza el presupuesto y las políticas comunes. Eso es un paso atrás. Segundo, deslegitima las instituciones porque recorta la cohesión regional y las ayudas que reciben agricultores y pescadores. Y sin políticas europeas, ¿para qué sirve la Unión Europea? Y tercero, ¿no es absurdo que los Estados miembros envíen un sobre con dinero a Bruselas para confeccionar el presupuesto europeo y que una vez confeccionado ese presupuesto europeo se les devuelva otro sobre con dinero en lugar de políticas comunes? Señora presidenta, la violación de nuestro espacio aéreo por drones rusos es el verdadero Estado de la Unión. No hay otro. Y mañana no se hablará de otro Estado de la Unión. El tiempo de gigantes furiosos en el que estamos entrando, que se avecina, solo permitirá sobrevivir a Europa si se comporta como un país. Quiero decir, como un solo país. Si llega a ser un solo país, no hay otra opción. Felicidades por su discurso. Sabe que cuenta con nosotros. Su suerte será la de Europa. Thank you very much, Vice President González Pons. And now I give the floor to Javier Moreno Sanchez, 1 minute. And again, if you want to ask a blue card, please press at the beginning of the speech. Otherwise, it comes too late. Please, Javier. Gracias, Presidenta. Señora van der Leyen, la Unión está en un estado delicado y usted está ante una encrucijada. O continúa construyendo Europa con las fuerzas europeístas que apoyaron su candidatura, y espero que el señor Weber siga en ellas, o se deja llevar por quienes quieren desmantelar las políticas que usted misma propuso y que hemos construido juntos, como el Pacto Verde Europeo, la Directiva contra la Violencia de Género o la Ley de Servicios Digitales. Los socialistas españoles le pedimos valentía y voluntad política para afrontar los retos que tenemos por delante. La ciudadanía, especialmente los jóvenes, exige que se les garanticen sus derechos, como el acceso a una vivienda digna. Necesitamos ya un pacto europeo por una vivienda asequible. Presidenta, permítame acabar con este mensaje. Los ciudadanos queremos la paz. Por eso pido que actúe
y se quede en el lado correcto de la historia, como el gobierno de Pedro Sánchez ante el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Suspendamos ya el acuerdo de asociación con Israel. Cuente con la determinación de los socialistas españoles para seguir defendiendo el alma de Europa, como ha dicho la presidenta Irache García. Muchas gracias. Thank you. Mr. Moreno Sanchez, you have a blue card. Will you take it from Mr. Solier? Diego Solier. Go ahead. Señor von der Leyen, comparto muy poco o nada de lo que nos han comentado hoy aquí, pero comparto todo lo que me dicen los agricultores, los ganaderos, la gente por la calle en general. ¿Qué pasa con los europeos que lo están pasando mal? Los que cada vez se sienten más inseguros en sus propias calles, los que llevan meses esperando ayudas que no llegan, los que son rescatados por sus vecinos en las riadas, o los que apagan los fuegos con sus propias manos que están quemando su tierra. ¿Qué pasa cuando el problema lo tenemos dentro de la Unión Europea? ¿Qué pasa cuando un Estado miembro no respeta la separación de poderes? Cuando un sistema que se llama democrático se olvida de los ciudadanos y vive de espaldas a la realidad. ¿Qué va a hacer la Unión Europea por ayudarles? Okay. Sorry, I can't answer because I didn't understand what he said. We'll have to check the system. Puedo repetir si quieres. It's okay. Thank you, Mr. Solier. Jorge Buxade Villalba, 1 minute. Señora von der Leyen, 12 horas 22 minutos. Millones de europeos están ahora trabajando para pagar su suculento sueldo, el mío y el de todos ustedes. Y usted no les ha demostrado ni un solo respeto. Inmigración masiva y descontrolada, un pacto verde que devasta la economía, censura en redes sociales, ocultación de contratos, corrupción en los negocios, restricciones climáticas al comercio, sobreregulación, competencia desleal, deuda pública desorbitada, impuestos más altos, inseguridad en las calles y criminalidad como nunca. Esa es la Europa que viven ahí fuera. La Unión cada vez es más débil y usted preside la peor comisión de la historia. Usted hizo campaña con el señor Feijóo en España en favor del Partido Popular Europeo y les prometió a agricultores, ganaderos y pescadores el oro y el moro, pero les ha traicionado con el acuerdo de Mercosur, con el acuerdo de Estados Unidos y con una PAC más pequeña y con más restricciones. Ustedes se llevan el oro y dejan al moro. Pero les voy a decir que en Europa ya no cabe ni uno más. Gracias. Thank you. Jack Madison, 1 minute. Chair colleagues, thanks a lot. The situation in the European Union is no better than it was a year ago during the same debate. Firstly, the EU continues to be the largest importer of gas in the world from Russia, paying billions of euros for it, and at the same time, Russia just this morning attacked Poland, which is a member state of both NATO and the EU, with drones. Secondly, there are still attempts to continue with the climate extremism, which causes enormous damage to the economies, entrepreneurs and consumers of European countries. We are feeling this especially in Estonia, for example. Thirdly, the competence of the EU leadership is depressing. Ms. von der Leyen clearly doesn't understand the situation we are in the world. The situation is even sadder with the EU's top diplomat, our own foreign representative, Ms. Kallas, who only last week made the whole of Europe a laughingstock within the framework of the European Institute of Security Studies, where she showed her infantility by not having basic knowledge of history and not having basic understanding of geopolitics, and all this in terrible English. The people of Europe do not deserve this. They deserve much better. Thank you very much, Mr. Madison. Now, Zoltan Tar, 1 minute. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, Európa nem teher, hanem biztosíték. Védi polgárainkat, elősegíti a jólétet és a tisztességes versenyt. Ezzel szemben Magyarország valaha volt legkorruptabb miniszterelnöke a Nyugat és az EU összeomlásáról beszél, miközben lányát és annak családját a választások előtt nyugatra menekítette. 15 évnyi Fidesz-KDNP uralom után pedig magyar családok százezrei küzdenek megélhetési gondokkal, és több mint 60 új vagy megnövelt adóterhével. Mi a Tisza közössége versenyképes Magyarországot szeretnénk, ezért a dolgozó emberek adóját csökkenteni fogjuk.
A legkisebb keresetűek havonta akár 20 000 forinttal többet vihetnek majd haza, a minimálbér adója pedig 9%-ra csökken. Így teremtünk Magyarországon élhető, igazságos európai jövőt, és tesszük az országot az EU konstruktív tagjává. Thank you very much. Mr. Tarr, you have a blue card. Will you take it? Go ahead. Mr. Lopez Aguilar, go ahead. Let's hope it works now. Okay. Señor Tarr, ¿no le parece extraño que hasta ahora ningún interviniente en nombre del Grupo Popular al que pertenece la señora von der Leyen haya hecho mención al párrafo de su discurso en el debate de la Unión dedicado a migración y asilo, que es el asunto seguramente más desafiante y sostenido en el tiempo desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa? Porque he hecho mención de que sí hace falta una lucha conjunta contra los tráficos ilícitos y su modelo de negocio, pero también el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto de Migraciones y Asilo, que incluyen responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria entre los Estados miembros. ¿No le parece extraño que la única mención al asunto haya venido del discurso? Thank you. Thank you. Can you please reply, Mr. Starr? Thank you for your question. I think we have heard quite enough about how the Commission and how we, the members of EPP, are really trying to do something against so many things against illegal migration. Our chair, Mr. Weber, was also talking about it. So I think there is ample evidence that this is a serious issue, and we are fighting against illegal migration as much as we can. Thank you. Thank you, Mr. Tarr. René Repazi, 1 minute. Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kniefall von Schottland hat uns schmerzhaft gezeigt, dass es nicht unsere stärkste Stärke ist, sondern unsere schwächste Schwäche, die unsere Stellung in der Welt definiert. Ich will Ihnen, Frau von der Leyen, das gar nicht zum Vorwurf machen. Man muss mit den Karten spielen, die man bekommt. Aber ich verlange von Ihnen, dass Sie alles tun, damit wir beim nächsten Mal nicht von den Schulhofbullis herumgeschubst werden können. Da habe ich heute die richtigen Überschriften gehört. Aber die habe ich schon häufiger gehört. Wir müssen vom Ankündigungs-Europameister zum Handeln kommen. Ich möchte statt Roadmaps hartes Recht sehen, wie wir gute Arbeit in Europa schützen. Ich möchte statt Lippenbekenntnissen zu unserer Digitalgesetzgebung echte Strafen gegen Big Tech sehen. Und ich möchte statt altem Wein in neuen Fonds echte neue Investitionen sehen. Dann wird das auch was. Dankeschön. Thank you very much. Anna Brylka, 1 minute. Pani Przewodnicząca, dzisiaj kolejny raz rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polskie niebo i nasze wojska z siłami NATO broniły bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne państw członkowskich, nieustannie działa przeciw interesom Europejczyków. Po zniszczeniu europejskiego przemysłu oraz bezpieczeństwa na naszych granicach i ulicach dzisiaj zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe. Mówię o umowie z Mercosur, mówię o imporcie artykułów rolnych z Ukrainy. Polska, moja ojczyzna, potrzebuje realnego bezpieczeństwa i w tej chwili okazuje się, że przez wasze szkodliwe polityki klimatyczną, energetyczną, inwestycyjną, finansową, handlową jesteście dla nas bardziej ciężarem niż pomocą. Unia Europejska pod przewodnictwem pani von der Leyen jest brzemieniem dla państw europejskich, jest przeszkodą dla bezpieczeństwa Polski. Ta Komisja Europejska powinna podać się do dymisji. Dziękuję. Thank you. I give the floor to Paulo Cunha. 1 minute. Muito obrigado. Na complexidade geopolítica dos tempos que vivemos, quem espera soluções fáceis e imediatas ainda não percebeu em que mundo nos encontramos. Os europeus exigem de nós persistência nos propósitos, clareza nas mensagens e eficácia nas ações. Na Ucrânia o objetivo é claro, paz, custo custar, duro que durar. No Médio Oriente tem sido constante a preocupação com a situação humanitária, com a procura da paz e a defesa da solução de 2 Estados. O acordo comercial alcançado com os Estados Unidos é limitado, mas é preferível a não termos um acordo nenhum. Devemos persistir, contudo, na procura de uma solução sem taxas. Em algumas áreas, e este primeiro ano de mandato tem sido a arte do possível, mas em pleno desafio demográfico, climático e digital, precisamos de uma renovada ambição.
No contexto da concorrência à escala global, não podemos baixar a guarda, nem abdicar do que nos distingue. Temos uma missão: defender o modelo europeu e assegurar a competitividade da União. Continuaremos a assumir a nossa responsabilidade, contribuir para uma Europa mais competitiva para que possa ser cada vez mais justa e solidária. Muito obrigado. Thank you very much. Next, Raphael Glucksmann, 1 minute. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous êtes venue nous dire ce matin que l'Europe était dans un combat existentiel. Et vous avez raison. Il faut le dire, l'Europe est menacée et doit se battre. Mais est-ce se battre que de se soumettre commercialement à Donald Trump en Écosse? Est-ce se battre que de ne toujours pas saisir les 210 milliards d'avoirs publics russes dans nos banques? Est-ce se battre que de laisser X ou TikTok déstabiliser nos démocraties? Est-ce se battre que de refuser d'appliquer avec fermeté le Digital Services Act? Est-ce se battre que de laisser Gaza réduite en cendres sans action européenne? Est-ce se battre que de laisser Orban et Fico piétiner l'état de droit au sein même de l'Union? Et est-ce se battre que de proposer un cadre financier pluriannuel avec aussi peu d'ambition et aussi peu de justice? Words, 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 disait Hamlet dans Shakespeare. Eh bien, il nous faut aujourd'hui plus que des mots. Si vous voulez transformer ces mots en actes, nous serons à vos côtés, y compris contre le Conseil et contre l'extrême droite. Mais s'il ne s'agit que de mots, alors dans ce cas-là, l'Europe est mal partie. Thank you. Marieke Elers, 1 minute. De staat van onze Unie laat zich in 1 woord samenvatten: onhoudbaar. En in plaats van de echte problemen aan te pakken, zitten ze bij de commissie te knutselen aan flesdopjes en papieren rietjes. Onze burgers vragen niet om meer EU, maar om minder. Minder regels, minder bemoeienis en bovenal minder migratie. Zonder effectieve terugkeer is elk migratiebeleid waardeloos. Wie geen recht heeft om te blijven, moet ook daadwerkelijk vertrekken. Dat is het absolute minimum. En dan de meerjarige begroting, maar liefst 2 biljoen euro. Terwijl gezinnen elke euro moeten omdraaien, strooit Brussel met geld alsof het confetti is op een carnavalsoptocht. Dat is onverantwoord en volledig losgezongen van de werkelijkheid. Voorzitter, Nederlanders willen hun geld terug. En terecht. Mevrouw von der Leyen, u pleit voor meer geld, meer EU en meer betutteling. Maar onze burgers willen minder, minder, minder. En daar Thank ligt you onze very opdracht. much. Dank Ms. u wel. Ehlers, you have a blue card. Ms. Ehlers, you have a blue card. You don't take it? Okay. Tom Berendsen, 1 minute. Ja, dank u wel, collega's. We leven in een geopolitiek kantelmoment. Het recht van de sterkste lijkt steeds meer te gelden ten koste van de internationale rechtsorde. De kwetsbaarheden van Europa worden zichtbaar en worden als wapen tegen ons gebruikt. Mevrouw von der Leyen, de grote uitdagingen van deze tijd vragen inderdaad om een sterk Europa. Een sterk Europa brengt de basis op orde. Voldoende schone energie, sterke defensie, grotere concurrentiekracht en controle op migratie. Een sterk Europa investeert in de economie van morgen, in technologie, onderzoek en innovatie. En een sterk Europa geeft zuurstof aan de samenleving en aan het bedrijfsleven, door onnodige regeldruk te verminderen. Het zijn deze 3 opdrachten waar de Europese Commissie nog meer daadkracht kan tonen. De rest van de wereld wacht niet op ons. Beste collega's, dat vraagt ook iets van ons. Ondanks alle verschillen mogen wij ons niet uit elkaar laten spelen. Laten we fatsoenlijk met elkaar omgaan, het compromis zoeken en de eenheid bewaren. Dank u wel. Thank you very much, Mr. Berendsen. Danica, 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna președintă von der Leyen, recentele violări ale spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești ne aduc aminte faptul că în România acest lucru se întâmplă cu regularitate de 2 ani de zile. Și este nevoie ca dumneavoastră să reafirmați sprijinul pentru ca frontierele României să fie inviolabile și protejate.
În al doilea rând, există o mare îngrijorare în România, doamna președintă von der Leyen, pentru că propunerile privind fondul de coeziune pun în pericol finalizarea obiectivelor prin politica regională în România, construcția și modernizarea școlilor, spitalelor, alimentărilor cu apă. Și cred că trebuie să revizuiți acest lucru. Și a doua chestiune este propunerea privind politica agricolă comună. O reducere de 25 de euro pe hectar, doamna președintă von der Leyen, pentru fermieri din România înseamnă, practic, pentru o fermă mică, poate să însemne rata la o bancă, o rată. Deci acest lucru este inacceptabil și contra propunerii dumneavoastră ca să sprijinim consumul de produse agricole europene, consumul de produse agricole românești. Vă rog să revizuiți această propunere. Mulțumesc. Thank you very much. Ludek Niedermayer, 1 minute. Thank you, Madam President. And Madam President, second President, your Commission is in office only for half a year. So I guess your speech that was rather analyzing situation and showing the way forward was the proper one. But now time is coming. Not speeches, but the action will decide if we succeed in the battles that you properly describe. In months to come here in the House, we will have to show who has courage and who has the wisdom to do the right things. Difficult files will be on the table, and we should show who is responsible, who is thinking about the future of Europeans, and who is not. We will be voting US agreement, Mercosur, and many others. The Commission should come with important proposals how to improve our economy. We still don't have them, and we badly need them. And again, the time will come, and we will show who is caring about the future of Europeans, about their security, living standard, and who don't. I know that you are on ganhos que precisamos de alcançar em competitividade para reforçar o pilar europeu dos direitos sociais e outros. E por isso a minha pergunta, por que continuarmos a insistir que o combate às migrações se faz por muros e não pela regulação dos mercados de trabalho? É a coerência nos valores que nos está a falhar. Thank you. I give the floor now to François-Xavier Bellamy, 1.5 minutes. Madame la Présidente, quel est l'état de l'Union? L'Europe est menacée de sortir de l'histoire, fragilisée, divisée. Tous ceux qui travaillent et qui font vivre nos pays vivent la réalité d'un appauvrissement qui frappe partout, d'un décrochage qui déjà nous fait perdre la maîtrise de notre destin. Il est urgent de réagir. Ce matin, dans votre discours, vous avez annoncé beaucoup de nouveaux plans, d'initiatives, de textes, mais l'essentiel reste sans aucun doute de commencer par corriger les erreurs et les dénis qui nous ont conduits jusqu'ici. Vous avez parlé de sécurité. Commençons d'abord par cesser de financer massivement des armements achetés à l'étranger. Ne plus dépendre militairement des États-Unis sera la condition pour ne plus subir le chantage commercial qu'ils nous imposent aujourd'hui. Vous parlez des prix de l'énergie, mais continuer de financer massivement les renouvelables ne fera qu'augmenter nos dépendances. Cessons enfin d'exclure des budgets européens le nucléaire, qui, malgré ce qu'on a dit pendant longtemps, les Verts, est souverain et décarboné. La Cour de justice a confirmé ce matin même le combat que nous menons depuis des années pour cela. Nous n'avons pas besoin d'un plan pour rendre les petites voitures abordables. Nous avons besoin d'abandonner d'abord la règle qui impose de n'acheter que des voitures électriques. Et ensuite, laissons nos constructeurs innover. Vous voulez faire de la publicité pour les agriculteurs européens, mais commençons par abandonner les coupes massives prévues par la Commission dans les budgets qui leur sont dus et par leur garantir qu'ils ne seront pas la variable d'ajustement du Mercosur. Vous parlez de lutte contre l'immigration illégale. Nous ferons bien sûr le travail au Parlement pour faciliter enfin par le règlement retour les expulsions, mais il faudra aller bien plus loin. Après des années passées à alerter pendant le dernier mandat sur une politique largement dictée par la gauche, qui se préoccupait bien peu à l'époque de ce que pensait la majorité centrale dans ce Parlement comme dans nos pays, nous avons fait un choix clair, mais maintenant il faut des résultats. Merci, Madame. Hold on, Mr. Bellamy, you have a blue card from Mr. Rausen. Will you take it? You'll need to press the button and you need interpretation. Press the button. Okay. Ik heb een vraag aan de heer Bellamy. Hij is er ongetwijfeld van op de hoogte dat we nog steeds wachten op de herbenoeming van de speciale EU-gezant voor de godsdienstvrijheid. En mevrouw von der Leyen talmt maar en zij belooft iedere keer dat die speciale EU-gezant voor de godsdienstvrijheid benoemd gaat worden. Maar het gebeurt maar niet. Wat vindt u daarvan en bent u met me eens dat we als Europees Parlement maximale druk moeten zetten op deze Europese Commissie om die speciale EU-gezant voor de godsdienstvrijheid per direct te benoemen? Dank u wel. Thank you, Mr. Bellamy.
Merci, chers collègues. Je partage entièrement votre point et j'ai été d'ailleurs marqué d'entendre ce matin dans votre discours, Madame la Présidente, que l'Europe devait défendre la liberté de prier. Je crois que la liberté de conscience est au cœur de l'héritage européen et cette liberté-là, elle suppose d'être défendue à travers la nomination de ce représentant. Nous comptons sur vous pour avancer rapidement sur cette nomination essentielle. Merci beaucoup. Merci. Now, Andreas Schieder, 1 minute. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, eines der größten Probleme, wenn man die Europäerinnen und Europäer fragt, sind die Lebenshaltungskosten. Und da ist es vor allem die Wohnungskosten. Wohnen darf kein Luxus werden, Wohnen ist ein Grundrecht. Und dieser Satz muss jetzt auch endlich gebaute, erlebbare, bewohnbare Realität für die Europäer werden. Und mit dem Affordable Housing Plan haben wir auch die Möglichkeit, das Leben von Millionen Menschen in Europa zu verbessern. Nämlich jenen Menschen wie Familien, die gezwungen werden, ihre Wohnungen zu verlassen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Mieterinnen, die die Hälfte oder mehr ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben. Junge Menschen, die 30, 35 Jahre alt werden können, müssen, bevor sie erst ausziehen können von zu Hause. Und die 400.000 Kinder und Minderjährige, die täglich obdachlos sind. Und wir haben es nicht nur in der Hand, und es ist auch heute angesprochen worden von Ihnen, Frau Präsidentin, es ist ein zentrales Thema. Es ist aber höchste Zeit, dass wir auch ins Tun kommen, dass wir diesen Affordable Housing Plan mit all den wichtigen Maßnahmen ganz rasch umsetzen. Die Europäer können es sich nicht mehr leisten. Thank you. I give the floor now to Aidan O'Rourke. 1 minute. Like millions of others in our union, I believe in Europe. Together we believe in a Europe based on social justice, on human rights and on solidarity. A Europe that is a voice for good in the world. President von der Leyen, we do not believe in you. You bow to Trump's bullying. You row back on climate commitments. And for all your rhetoric, you cooperate with the far right. And while a genocide rages in Gaza and Israel rips up international law, your response is pathetic. The partial suspension of the association agreement you announced today is an insult. This is not a partial genocide. 20,000 Palestinian children are not partially dead. This is not the Europe the people of Ireland believe in. This is not the Europe they love. That Europe is one that houses its people, protects our planet, strengthens workers' rights, stands against genocide and defends international law. President von der Leyen, Europe deserves so much better than your presidency. Thank you. Mr. O'Rourke, you have a blue card from Sean Kelly. Will you take it? No. Okay. Let's do quickly catch the eye. One from each political group in the order that we got them. First one, Bartłomiej Sienkiewicz. Pani Przewodnicząca, chciałem bardzo podziękować za solidarność z Polską i to, co też dzisiaj wyraziła Komisja. To są bardzo ważne chwile. Pierwszy raz w historii NATO państwo członkowskie zostało zaatakowane na swoim terytorium powietrznym przez Rosję. Chcę powiedzieć, że Polacy się nie dają zastraszyć i wobec tego kryzysu jesteśmy zjednoczeni. Słyszeliście Państwo wszyscy o konfliktach wewnątrz Polski. Chcę zapewnić na tej sali wszystkich, że premier i prezydent zgodnie działają wobec tego kryzysu, koordynując ze sobą działania i jesteśmy wobec tego nie tylko nie do zastraszenia przez Rosję, ale jesteśmy także nie do podzielenia. I tak będzie, ale też oczekujemy wsparcia i zrozumienia, że tylko i wyłącznie nacisk na Rosję jest w stanie powstrzymać jej agresję. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Now, Thomas Bayada. L-istess Ewropa li tutni l-Erasmus biex nikber u neħlem illum titkellem fuq l-armi milli fuq il-futur ta' binti. Din hija l-vuċi żagħżugħa Maltija illi jemnet fil-proġett Ewropew. Imma llum x'qed naraw żgħażagħ li jħissuhom minsija, familji li qed jitħallew weħidhom, anzjoni li jridu jażlu bejn ikla u saqaf fuq rashom u istituzzjonijiet li jdawru wiċċhom quddiem ġenoċidju u inġustizzja. Din mhijiex Ewropa li tispira, mhix l-Ewropa tal-paċi, tal-prosperità u tal-ingwaljanza.
Sinjura President, ħares madworok u isma' liż-żgħażagħ tagħna li jridu Ewropa li tħaddan lil popli tagħha u mhux timlien bil-biża'. Ewropa fejn ħadd ma jitħalla barra, fejn kull tifel li kellu futur u kull anzjan jgħix ħajja denja. Dejni għal-Ewropa li jennemmin fija, Ewropa ta' poċi, ta' ġustizzja soċjoli u ta' toma għal kull wieħed waħda minna. Grazzi. Grazzi lilek, onorevoli Bajjada. Now Anna Maria Cisint. Presidente, oggi lei ha dato spettacolo di equilibrismo arrampicandosi sugli specchi nel tentativo di accontentare tutti. Una zuppa di sole intenzioni, ma da 6 anni lei è al timone e le tragiche conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Parla di conciliare difesa e transizione verde. Dovremmo immaginare carri armati a pannelli solari e proiettili biodegradabili? E mentre invoca il riarmo contro la Russia, la minaccia è già qui. Quinte colonne islamiste che nelle nostre città gridano morte all'Occidente. La sicurezza strategica non è solo militare, ma è anche industriale. Con il meno 90% di emissioni state condannando le nostre imprese e i nostri lavoratori svendendoli alla Cina. Lo dica chiaramente, vuole difendere l'Europa o farla inginocchiare a Pechino continuando le folli politiche green solo per tenere in piedi questa sua traballante maggioranza? Grazie. Gheadi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και 1 χρόνο μετά την εκλογή μου παρακολουθώ ανελιπώς όλες τις ομιλίες σας ενώπιον της Ολομέλειας. Στις τοποθετήσεις σας κάνετε αναφορές για Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία, τα Δυτικά Βαλκάνια, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Συρία, ακόμη και την Ουγγαρία και την πράσινη πολιτική. Όμως, κυρία Επίτροπε, ξέρετε πόσες φορές έχετε μιλήσει για την τουρκική παράνομη κατοχή της Κύπρου? Ποτέ. Για τους αγνώμενους και τους εκτοπισμένους? Ποτέ. Για τους εγκλωβισμένους και τον επικισμό ενός κράτους μέλους? Ποτέ. Για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Κύπρο? Ποτέ. Για τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ? Πάλι ποτέ. Για την Αμόχωστο και την Κερίνια? Ποτέ. Για τη βεβήλωση της θρησκευτικής μας κληρονομιάς? Πάλι ποτέ. Ακόμη και σήμερα για την απαγωγή των 5 Ελληνοκυπρίων ούτε μία λέξη. Κυρία Επίτροπε, ας στο λεξιλόγιο σας δεν υπάρχει Κύπρος και τουρκική κατοχή, είναι καιρός να την εντάξετε. Thank you. Helmut Brandstätter. Danke, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin von der Leyen, als Österreicher möchte ich Ihnen sagen, Sie sprechen über den Binnenmarkt, der muss endlich ausgebaut werden. Ja, aber da kann es ja nicht möglich sein, dass dieselben Produkte von denselben Ketten in Österreich viel teurer sind als in Deutschland. Also bitte machen Sie endlich den Binnenmarkt, die Kommission kann das. Ein wesentliches Thema Serbien. Ich war öfter in Serbien zuletzt und ich muss Ihnen sagen, viele Menschen sind enttäuscht von Ihnen, weil Sie noch immer zu stark bei dem autokratischen Präsidenten Vučić sind, weil Sie sich nicht auf die Seite der Menschen stellen. Marta Koos, die zuständige Kommissarin, macht das jetzt endlich. Aber die Menschen dort wollen auch von Ihnen, dass klar ist, dass ein derart autokratisches System nichts in der EU verloren hat. Und drittens Russland. Herzlichen Dank, dass Sie jetzt sagen, dass das russische Vermögen in die Ukraine gehört, als Laie zunächst. Aber bitte tun Sie es endlich. Endlich tun Sie es. Wir brauchen das, die Menschen dort brauchen das und es ist auch gut für Europa. Dankeschön. Thank you very much. Now, Vicente Marza Ibáñez. Señora presidenta, yo le quiero preguntar si usted se ha hecho hoy una moción de censura a sí misma, porque usted ha anunciado justo lo contrario de lo que ha estado haciendo en muchos ámbitos en este año. Usted habla de una Europa fuerte y después nos humilla y nos somete a Trump. Usted habla del cambio climático y luego pacta todas las políticas relacionadas con el cambio climático con los negacionistas de la extrema derecha. Usted habla de vivienda y lo que hace es reforzar el presupuesto en armas y no en vivienda. Y lo más grave de todo es que usted hasta ahora ha estado callada ante un genocidio. Ha estado callada hasta ahora, diciendo que no tenía competencias. Y de repente hoy ya tenía competencias para anunciar acciones parciales, detrás de las movilizaciones de millones de ciudadanos europeos. Presidir Europa
es liderarla, no ir detrás de sus ciudadanos, como los de la flotilla que debe usted proteger. Presidir Europa es ser coherente y ejerciendo sus valores. Por ejemplo, actuando igual en Ucrania que en Palestina, actuando, defendiendo los derechos universales en toda Europa y ejerciendo la libertad de Europa en todo el mundo. Thank you. Estrella Galán. Please stick to time. Señora presidenta, Europa está en la UCI y usted lo ha demostrado. Y lo está por sus políticas que favorecen a los poderosos y hunden y humillan a los más vulnerables. Usted hoy ha hablado de la independencia de Europa y luego la hemos visto cómo se humillaba en el campo privado de golf del señor Trump, donde sin mandato democrático nos ha dejado vendidos. Lo hemos visto con sus planes para destrozar el Fondo Social Europeo, que era fundamental para mejorar la vida de la gente, y sin embargo lo quiere vaciar para financiar la guerra. Ya se lo hemos dicho muchas veces, la seguridad de la ciudadanía no cabe en un misil, cabe en los derechos sociales. Lo vemos también con sus necropolíticas migratorias, con la creación de Guantánamos fuera de la Unión Europea con nuestros impuestos. Solo persiguiendo a quienes huyen por poner su vida a salvo. Y sobre todo lo vemos con Gaza, un genocidio que usted ni siquiera ha sido capaz de reconocer como genocidio. Ha puesto encima de la mesa... I give the floor now to Alexander Jungbluth. Keep to time, please. Mehr Druck auf Russland, Sanktionen gegen Russland, es ist immer die gleiche Leier, die wir hören. In diesem Haus, Frau von der Leyen, dürfen Sie immer noch sprechen. Im Weißen Haus darf jemand wie Sie maximal noch an den Katzentisch. Viel Aufrüstung, viel Krieg. Wissen Sie, welches Wort Sie nicht benutzt haben? Diplomatie. Vielleicht liegt es daran, dass Sie mal Verteidigungsministerin gewesen sind, wobei keiner Ihrer eigenen Söhne seinem Land gedient hat. Sie stehen dafür, dass der Krieg der Reichen der Kampf der Armen ist. That's it. Next, Lukas Sieper. Dear people of Europe, let me begin by thanking the commissioners who work closely on the file. Mr. President, can we repeat my time? We can hear only you, Mr. Sieper. Go ahead. Yes. Herr Jungblut, können Sie jetzt mal aufhören, bitte? Your microphone is on, Mr. Wirklich. Sieper. Dear people of Europe, I would like to thank the commissioners working closely in my field, especially Commissioner Šefčovič, Commissioner Kosmarko and Commissioner Labib for their constructive and professional cooperation. Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen, vor genau einem Jahr hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, und ich sagte Ihnen damals, dass ich Sie aufgrund eines basisdemokratischen Prozesses nicht gewählt habe, aber hoffe, dass Sie mich eines Besseren belehren würden. Ein Jahr später ist mein Urteil gespalten. Auf technischer Ebene haben Sie mich überzeugt. Ich habe so gut wie allen von der Kommission initiierten Gesetzgebungsvorhaben zugestimmt. Aber ich möchte Sie auch ermutigen, sich auf der Ebene der politischen Öffentlichkeitsarbeit noch zu verbessern. Sie müssen transparenter vorgehen, Deals eingehen, die Europa nicht schwach stehen lassen, Menschlichkeitsverbrechen klar benennen, egal wo sie stattfinden, und einen stärkeren Auftritt auf Social Media hinlegen. Sie sind die Anführerin der freien Welt. I give the floor now to the President of the Commission, Ursula von der Leyen, to respond. Very much, Madam President, honourable members. Thank you very much for a very vivid and interesting debate indeed. I was told I spoke 1.5 hours. Sorry, that was long. We had a debate now for 2 hours, but Europe deserves it to have such a debate. And as I said, it was a very interesting and lively debate. We've heard you loud and clear. The College has heard you loud and clear. Very clear was also the challenges that Europe faces, that they are coming in different forms and that they come from different directions. And there can be no doubt about any of that, as we have seen again in the last 24 hours, both here in Europe and across the world. But what was also very clear in this debate here is Europe has agency. Europe has agency. What it now needs in many of the topics is to develop the necessary urgency to deliver. I'm getting tired. If we stay united,
We're the ones who can create the conditions for a more prosperous and more secure future. I want to reiterate what I said already in my speech over and over. I will always be ready to work with you to strengthen the pro-European democratic majority. In my view, it's the only majority in this House that can deliver for Europeans. I will always be ready to bridge our differences and find common ground, because it was excellent that we had the debate here today, but democracy is only strong not only if we have debate, but when it decides and when it delivers. And therefore, we can, on one hand, always choose to focus on what sets us apart, but we should make our difference, on the contrary, the foundation for a stronger European home. I think it is easy to say that Europe does not do enough here and does do too much there, but what the majority of speeches from the pro-European democratic forces was, the tone was encouraging, the tone was progress-oriented. You asked, rightly so, for not only words, but deeds. Yes, you're right. The character of a State of the Union is that we do not only look back on what we have done, but we also sketch the way forward. And of course, at the moment, it is words and not yet deeds. But as I know this Parliament, you will hold me accountable. That is good, because this also shows that Europe is not some abstract entity. Europe is you, Europe is us, everyone is us, and this, therefore, with conviction, I say, long live Europe. Thank you so much. Thank you very much. Now, we'll have the last round of group leaders in reverse order, starting with the ESN, Sarah Knafor. Please stick to time, 1 minute. Merci Madame la Présidente. Madame von der Leyen, nous n'attendons désormais plus rien de vous et vous trouvez quand même le moyen de nous décevoir. Après la crise de l'énergie et le fiasco du renouvelable, nous attendions que vous remettiez en cause votre politique. Mais vous allez encore plus loin. Après l'explosion du coût de votre grand emprunt, nous attendions que vous reveniez à la raison. Mais vous proposez à l'instant un budget aberrant à 2 000 milliards de dépenses. Après vos leçons de morale sur l'état de droit, nous attendions que vous transmettiez vos SMS avec Pfizer, comme la justice vous l'ordonne. Mais l'état de droit, ce n'est pas pour vous, c'est uniquement pour les autres. Après l'élection de Donald Trump, nous attendions que votre anti-Trumpisme vous conduise, pour une fois, à défendre nos intérêts. Mais vous avez cédé sans combattre et désormais vous signez le Mercosur tout en surréglementant nos propres activités. Madame von der Leyen, en vous regardant, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous ne changerez jamais. Une idéologue restera une idéologue. Une technocrate restera une technocrate. Merci, la seule chose Madame que les Knafor. peuples européens attendent de vous désormais, c'est votre départ. Merci. Madame Aubry, you can speak from your seat. Wait, it's coming. Yeah. No, wait. It should be on. Okay. Madame von der Leyen, cela fait déjà 1 an que vous avez été réélue à la tête de la Commission européenne. 1 an de trop, pendant lequel vous avez commis des dégâts irréparables. Franchement, aujourd'hui, votre discours ne suffit pas à masquer la réalité. Oui, vous vous êtes rendu complice du génocide du peuple palestinien en ne prenant aucune réelle sanction jusqu'alors. Et vos annonces d'aujourd'hui ne changent rien. Car face à un génocide, il ne peut y avoir de demi-mesure. Oui, vous avez capitulé face au chantage commercial de Trump et signé avec le Mercosur le pire accord de libre-échange, le plus néfaste qui sera un désastre pour nos agriculteurs. Oui, vous avez persisté avec l'austérité budgétaire qui prend aux pauvres pour donner aux riches et avez multiplié les renoncements écologiques. Et vous voulez que ça dure encore 4 ans de plus? Madame von der Leyen, au terme de cette année, oui, vous devez partir, et vite, avec toute votre Commission européenne. Ce n'est pas seulement notre groupe qui le demande, mais 60% des députés européens, 60% des citoyens européens. Et puisque vous refusez, nous déposerons une motion de censure contre vous pour mettre un terme à votre politique de casse sociale et votre inaction coupable dans le génocide à Gaza. Nous vous censurons. Bas Eickhout. Microphones are tired. Yeah. Yes. 1 minute. Thank you, Madam Chair, and thank you once again.
Let's just go back 1 year. The political guidelines that you published in July last year, they were very balanced. But we have to say, over the last year, we have been disappointed in what was implemented of those political guidelines, because the focus was very much on defense, Ukraine, and deregulation. And especially on the latter one, it was deregulation. What you do to the due diligence proposal is deregulation, has nothing to do with simplification. Your tone now in the State of the Union is different again. You promise differences. But now we really want to see that you deliver on that. It boils down to real implementation, real proposals, and then you can find us, because we are very well aware. We want to work on security, on competitiveness, but in a broader definition, and we will work with you. Thank you for making also very clear that you want to work with the pro-Europeans. But I do think, and you still have 1 minute, Manfred Weber, use that wisely with whom you want to work. I give the floor now to Valérie Hayer. 1 minute. Merci. Bon, j'ai 1 minute. Je vous ai exposé tout à l'heure les priorités de mon groupe politique. Moi, je voudrais vous faire part d'une remarque. Il y a une chose qui m'a frappée, moi, dans ces débats. C'est l'hypocrisie à l'extrême droite de cet hémicycle. À l'extrême droite qui nous fait aujourd'hui la leçon sur Donald Trump, qui nous tord le bras pour nous imposer des tarifs, qui nous oblige à acheter américain, qui sape notre économie. Mais de qui se moque-t-on? Vous avez été les premiers supporters de Donald Trump. Vous êtes les premiers à relayer la propagande MAGA ici en Europe. Alors si vous vous souciez vraiment de vos électeurs et du sort des citoyens européens dans chacun de vos pays, commencez par arrêter d'être les porte-paroles de Vladimir Poutine. Commencez par arrêter d'être les porte-paroles de Donald Trump. Vous prétendez défendre les peuples, vous les trahissez. Thank you. I give the floor now to Asita Kanko. Dear President von der Leyen, the truth is that the left killed the Draghi report before your plane even took off and then blamed you for standing by the corpse. The public remains anxious all over Europe and angry. We see it today here in France. People worry about transparency, security, respect for the European values, a more powerful voice at the international stage, protection for their businesses, justice and law enforcement, a realistic migration policy. To address these concerns, we cannot afford to be blindsided, cowards or hypocrites. So, was your speech an appropriate answer today? I have some doubts. I heard a lot of new initiatives. Some of it sounded like more bureaucracy to me. You smuggled the deregulation agenda in there, but it seemed like you had to hide it from the socialists. You are afraid to lose their support. You accept their blackmail. Why? A center-right majority is possible in this House. A majority that will reduce red tape, a majority that will protect our citizens, a majority that will set the innovative powers of our private sector free. The future of Europe cannot be secured with the left, but with the center-right. Thank you very much. Now I give the floor to Kinga Gál. 1 minute. Asszony, elvárjuk a demokrácia szabályainak a más vélemények, a nemzeti szuverenitás, a szerződések, így az egyhangúság tiszteletben tartását. Ellentétben az önfelfogásával ezt jelenti a demokrácia és a rule of law. A Patrióta frakció ma válaszokat várt az embereket érintő súlyos kérdésekre. Miért gyengébb ma Európa, mint eddig bármikor? Ennek minden egyes következményével gazdákra, vállalkozásokra, nők és gyermekeink biztonságára nézve. Válaszok helyett ismét hitvallást hallottunk a hibás brüsszeli politikák a jövőnk eladósítása mellett egy háborús logika mentén. Megoldás helyett az Európai Bizottság mára maga lett a probléma. Ezért új vezetésre van szükség, amely az európai emberek valós érdekeit képviseli. Elnök asszony, itt az ideje, hogy távozzon. Erre szólítjuk fel mi patrióták. Thank you. I give the floor now to Irache García Pérez. Gracias, presidenta. Como espero que este debate, de alguna manera, sea útil para la ciudadanía europea,
voy a obviar y no hacer ninguna referencia más a la figura del señor Weber y voy a centrarme en lo que han sido las propuestas de la presidenta von der Leyen y decirle que desde el Grupo de Socialistas y Demócratas vamos a estar vigilantes, críticos y constructivos. Usted hoy ha recogido muchas de las propuestas que este grupo planteó, pero no pueden quedar simplemente en un anuncio para que hoy este debate termine en un buen clima, sino que tiene que ser la agenda real de la Comisión para los próximos meses. Queremos calendario, queremos propuestas legislativas, queremos presupuesto, cosa de la que hoy poco se ha hablado. Queremos realmente voluntad política para construir. Esta Europa se ha construido con la cooperación de las fuerzas proeuropeas y con el protagonismo de la socialdemocracia. No vamos a excusarnos de nuestra responsabilidad, pero lo vamos a hacer sin ser rehenes de aquellos que quieren robarnos nuestros valores, nuestros ideales y nuestras propuestas. Con responsabilidad seguiremos trabajando. Thank you. I give the floor now to, as last speaker, to Jeroen Lenners. Yes, thank you, Madam President. Thank you, President von der Leyen, for setting out your clear vision today and also for reminding us that also in this House sometimes we are so busy with debating the small print that the world is writing a new chapter without us. And Europe simply cannot afford this. At a time of war on our continent, of increased global competition, we need to respond with unity and with responsibility. And yes, only the pro-European democratic forces in this House can achieve this together. But for all the attacks from the Socialists, the Liberals and the Greens today on this issue, we are still waiting for a real commitment on delivering in this agenda. And for us, this is the autumn of truth. Do you choose a competitive Europe, cutting red tape and driving innovation, or do you choose a Europe drowning in bureaucracy and trade war, putting at risk the livelihoods of millions of people? Do you choose a Europe... Well, I was interrupted, Madam President. Do you choose a Europe that properly manages migration, protects our border, or do you keep dragging your feet on the proposals that have already been put on the table by this Commission? The EPP... Can you wrap up, please? Can you wrap up? I lost at least 20 seconds because of the booing, Madam President. The EPP chooses a strong and competitive Europe, and we extend an open hand to all pro-European forces to do it together. But we need more than nice words. We need actions for delivering for our citizens. Thank you very much. That's it. The vote is done. Thank you. This is indeed very interesting and very lively. We have the votes next. Dear colleagues, the sitting is resumed. The President has received a request for a quote in Parliament from the EPP group reaching at least the medium threshold on the decision of the Agri Committee to enter into negotiations on the following file: cooperation among enforcement authorities regarding unfair trading practices in the agri-food supply chain, and the vote will be held tomorrow.
concerning the decision of the PECH Committee to enter into institutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1, announced at the opening of the session on Monday, the 8th of September, the President has received no request for a vote in Parliament by members or political groups reaching at least the medium threshold. The committee may therefore start negotiations. I would like to inform the House that I have received a request for point of order and will give the floor to Mr. Lukas Sieper. Please, colleagues, respect. Thank you, Ms. Vice President, dear colleagues, dear people of Europe. Pursuant to Rule 10, number 3 of our Rules of Procedure, I would like to raise a point of order concerning the behavior of our colleague, Ms. Ivanovici-Sochoka, during the address of the Honorable Maia Sandu, President of the Republic of Moldova. This House has already shown its dismay through its vocal reaction in the chamber, but such behavior deserves a formal objection. While our President was ensuring the dignified departure of our guest, Ms. Sochoka shouted that Moldova is part of Romania. To make such a pseudo-historic, imperialistic claim in the presence of a head of state of a sovereign European nation, formally recognized as such by all UN member states, especially Romania, is inappropriate behavior that is unworthy of this chamber. Moldova deserves our